Good morning all. Very good morning. Shall we start? Can everyone hear my voice? Am I audible? Yes. Say yes or no. Yeah. Let us start the phase 2 of our electrical, that is fault analysis. In fault, we have seen the first part, right? So in the first part, we understood what are the major issues that we are facing, right? Generally, we all have to understand one more thing. Once again, yesterday also, one of you had a doubt. The doubt is, sir, what is the difference between balanced system and unbalanced systems, right? I am repeating once again. See, the actual difference is, while going with the three phases, மொத்தமாக 3 லைன்ஸ் இருக்கா. இப்போ 3 லைன்ஸ்லேயே நீங்கள் கரண்ட் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், பேலன்ஸ்டு சிஸ்டம் இன் த சென்ஸ் தட் இஸ் கால்டு சிமெட்ரிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் இன் த சென்ஸ் when the moment we are adding these 3 currents, 3 ஃபேஸில் இருக்க கரண்ட்டை எந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டில் நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும், டைம் பீரியட் இன்ஸ்டன்ட் இன் த சென்ஸ் it might be at 1 second or 2 seconds, 3 seconds, it does not matter, right? Instantaneous addition, instantaneous vector sum of these 3 currents are always going to be 0 in case of a balanced system, right? Suppose if your system is unbalanced, then what will happen? When the moment we are adding this 3 phase current, they are not going to be equal to 0, right? If they are not equal to 0, then there will be some problem in our system, right? It happened, right? It happened already. Just we are developing the sequence, right? How it happened. இப்போ 3 கரண்ட்டை ஆட் பண்ணால் 0 ஆகலை அப்படின்னா சம்திங், ரைட்? அதுக்குள்ளே வேறு ஏதோ கொலாப்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு மீனிங், ரைட்? அந்த கொலாப்ஸான பார்ட்டை திரும்ப நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம். கொலாப்ஸ்டு அப்படின்னா அதுக்குள்ளே தி அண்டர்ஸ்டுட். தி திங் இஸ், சி, நம்ம ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபீல்டை நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபீல்டு வந்து என்ன ஆகும்? சி, we are injecting 3 phase current at 120 degree phase displacement such that what will happen? These 3 phase currents will going to develop a rotating magnetic field, right? Of course, right? 3 phases in case of dynamic machine, rotating magnetic field will be developed. Now that developed 3 phase sequence will be traveling in the clockwise direction or counterclockwise direction or in same phase, that is ஒரே டிகிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ல இருக்கா, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் திங், ஒரே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ல, ஐ மீன் 0 டிகிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ல 3 பேரும் அலைன் ஆயிருந்தாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு வாட்? கோஃபேசல். தட் இஸ் கால்டு ஜீரோ சீக்வென்ஸ். தட் திங்ஸ் இஸ் ஆ. செகண்ட் வாட் இஸ் ஆ, சார் 3 ஃபேஸ்லேயும் நம்ம கரண்ட் இன்ஜெக்ட் பண்ணதோ தே ஆர், நீங்கள் வந்து ஏபிசி அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸில் நீங்கள் இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, பட் யுவர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு ரிவால்விங் இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ ஒன்லி வி ஆர் அப்சர்விங் 3 cases, ரைட்? ஒன்லி வி ஆர் அப்சர்விங் 3 cases. ஸோ தி திங் இஸ் தட் தியரம், அந்த கேசஸ் வந்து டெவலப் பண்ணது தான் ஃபோர்டெஸ்கோ. அந்த தியரம் வந்து யாருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னா, whenever in your 3 phase system vector sum of 3 phase are not going to be equal to 0, right? அவங்க 3 பேஸ்ல இருக்க கரண்ட், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் வந்து நீங்க ஆட் பண்றீங்க அப்படின்னா ரிசல்டன்ட்ல அதோட வேல்யூ வந்து 0 ஆகல அப்படின்னா it means that system is unbalanced. In under that condition, right, under that point only we people are supposed to analyze the properties of our system with the help of
positive sequence, negative sequence, zero sequence. அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னா your system, right? In our system, under normal case, your system components are simply in positive sequence. Whichever the direction that we are injecting the current in these three phases, same direction your sequence will follow the same direction, and there will be no phase, that is what I can say, phase reversal at all, right? Phase reversal nadakadu, the in phase edume varadu, just a normal system. Now our system is working under normal, there is no problem, right? அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா, in case we had been concluded two type of faults பார்த்தோம் இல்லையா, symmetrical fault and unsymmetrical fault. First, what is the major difference between ஒரு symmetrical fault and unsymmetrical fault? The symmetrical fault அப்படினா மீனிங் என்ன, மூணு ஃபேஸ்மே என்ன ஆகணும், ஷார்ட் ஆகணும், otherwise three phases shorted with the ground, that is called symmetrical fault. Why they are called symmetrical fault? Why? Because இப்போ மூணு ஃபேஸை வந்து ஒன்றா மெர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னா, we are analyzing ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஃபால்ட் ஆகும்போது மூணு கண்டக்டர் வந்து ஃபால்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா, we are testing the system properties. ஒரு சில கன்க்ளூஷன்ஸ் நம்ம எப்படி கொண்டு வருவோம், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்ளக்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணல, நேச்சுரலி அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ரெண்டு மேக்னெட் ரெண்டு மேக்னெட் வந்து நம்ம கொண்டு போகும்போது, when the two magnets, right, when we are bringing them together, right, அப்படின்னா adjacent நீங்கள் கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும், கிட்ட கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, there will be some force, but that is not visible. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நமக்கு தெரியல, but there will be some force, invisible force will be there. Yes or no? We understood, then we have been developed some, what I can say, torque force equations at all, just with that invisible force. In the same way, in our three-phase system also, whenever there is a fault that is not visible for us, but people understood, right? இந்த மாதிரி நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது சிஸ்டம் எவ்வளோ கரண்ட் எடுத்துருக்கோ அந்த கரண்ட் வந்து கரெக்டாக வந்து இந்த சிஸ்டமில் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. லைக் நான் வந்து இப்போ ஃபோட்டோஸ்க்கு தியரம் அப்ளை பண்ணி நான் அந்த மாதிரி குவான்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு, ஐ மீன் கிளாஸிஃபை பண்ணி அதை டெரைவ் பண்ணும்போது, whichever the properties that I am getting, same property that I am observing from the three-phase system, then what we will do, we shall continue, just we have started following, right? So the conclusion is, when the moment I am going with the three-phase system, understanding the property of the three-phase system is very important, right? Till now what we have been observed, okay sir, just we are talking about positive sequence, negative sequence, zero sequence. Actually what is the difference? The difference is positive sequence அப்படிங்கிறது நம்ம நார்மல் சிஸ்டம், நம்ம இப்போ சிஸ்டம் இப்போ நம்ம நார்மல் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு, தட் இஸ் பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸ். அப்போ த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம் எப்பயுமே பாசிட்டிவ் தான் இருக்கும். லைக் த்ரீ ஃபேஸ் வந்து ஃபால்ட் ஆகுது அப்படின்னா, த்ரீ ஃபேஸஸும் ஃபால்ட் ஆகும்போது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த லைன் வழியாக போயிட்டு இருந்த கரண்ட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியை ஃபாலோ பண்ணிச்சோ அதே ப்ராப்பர்ட்டியை தான் ஈவன் ஃபால்ட்லேயுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணும், ரைட்? டியூரிங் ஃபால்ட் ஆல்சோ த்ரீ ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் வில் கோயிங் டு ஃபாலோ, தட் இஸ் சேம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், சேம் மேக்னிடியூட், there will be no changes, that is called balanced. So the thing is, during fault also there will be no, what I can say, issues, right? But fault nadandirukku, because of that some disturbance we are going to face some disturbance, of course many issues will be there, right? Now let us conclude all those things. Again we will start from the alternator, guys. One small question, sorry for the disturbance. Yeah, the thing is, when the moment we are started analyzing the properties of the system during the fault, there are two cases. Whether we are observing the fault nearer the generator or we are observing the fault far away from the generator, that distance only will going to create the severity in our fault, that is which fault is going to be most severe one. Of course I only told you, when the moment I have starting the fault analysis, I had given one statement clearly. The thing is, when the moment we are traveling along with the three-phase transmission line, highest severity, that is severity is given to always, severity will be always given to what? Three phase. That is, if three phases are short circuited together, right, or three phases are short circuited together with the ground, that is called symmetrical fault. That is, the symmetrical fault is the only person will going to consume or deliver the highest fault current from the alternator to the transmission line or to the ground, like that we can say. So severity, right, in the transmission line point of view, three currents are together consuming the maximum current through the line, right? Abdina meaning, in the moment I am adding those three currents, magnitude of those three currents will become greater than the value of rest of all people, like LG people, WL fault, WG fault at all. That is what I have been told you. When you are observing, when I am trying to measure the maximum amount of current in transmission line, three phase or symmetrical fault is the only person will going to give us the maximum fault current in the transmission line point of view. But I have been concluded one more thing. When I was doing the same thing in our alternator side, just I had given this statement, when you are observing the alternator fault current in the output terminal, just output terminal, under that condition, line to ground fault is the only person will going to consume the maximum current from the alternator. Suddenly some of you had got the doubt and some of you asked the doubt in our group also, I have seen it, right? Just I had given the reply, I will tell you the answer later on. Today is the last lecture, so I am going to conclude all those things. So the thing is,
Why? First I will start from the alternator once again, and let us classify the what I can say fault and all, and let us see how we are going to calculate the effect of line to ground fault, double line fault, triple line fault, triple engine fault, everything we are going to see now, right? So it's really very beautiful. And one more thing is the major fault, that is the major part, and this is theoretical point of view, which are the things that we want to know, that things have been concluded already. In the phase 1, what we saw, alternator, whenever there is a fault, how our alternator will going to behave, and how we are going to analyze the alternator during their faulted condition, right? How our positive sequence will be, what I can say, will exist in our alternator, like negative sequence, zero sequence, everything we have been observed in our alternator and in our transformer, in our transmission line. Then what we saw during the fault, how we are going to catch up the maximum momentary current, and how our circuit breakers are being designed with the help of that maximum momentary current, right? And we have been concluded how to calculate the under that maximum momentary current. We have two currents, right? DC offset current also will fall in place. Normal sinusoidal current also will fall in place, such that I had been classified your current based on the nature of the current. It has been classified into two types: symmetrical component, another one is unsymmetrical current. And we saw what is the major difference between symmetrical current and unsymmetrical current, and just I have been calculated, like symmetrical in the sense symmetrical RMS current, normal RMS current, right? Whereas unsymmetrical in the sense we have to consider the effect of DC offset also. Because of that only, my current has been shifted in upward or downward direction due to the presence of DC offset when the moment there is a sudden fault in the transmission line. Why we are facing the DC offset? It is because of the unacceptance, the nature of your RL circuit inside the alternator. XL, usually they are not accepting the sudden change, right? Inductive reactance does not accept the sudden change. That is the only person will going to create that disturbance inside the system. And then what will happen? Later the DC component started decaying slowly. It will gone, right? Next what will happen? System is getting back to normal state. That things have been observed. Of course, yes. Again we are starting from there. Let us see its magnitude, right? That is the maximum magnitude of the line to ground fault, double line fault, everything and all. But I would like to conclude one more thing before that. Just we are starting from the alternator. Observe here, just we are starting from the alternator. When the moment I am starting from the alternator, suddenly there is a fault in the outside, line to ground fault. Just observe, suddenly there is a single line, right? There are three lines that we are going to take from the alternator. Yes, of course, that is three-phase alternator only. But in this three-phase alternator, suddenly there is a line to ground fault will fall in place. Now we all know, whenever we are looking for faulted current, usually according to Ohm's law, generally we can write the current as I is equal to V by X. Yes or no? Yes, V by X. But the thing is, when there is a sudden fault in the output terminal of the line to ground fault, I am considering only single line, right? Whatever line directly short with the ground. Directly short of the ground in the sense, the value of the reactance almost nearer to zero. Almost nearer to zero, or I can say the value is very less. Why? Consider just what I can say is synchronous terminal போய் நீங்க அப்படியே ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்றீங்க அப்படினா உள்ள யார் இருப்பாங்க? அந்த per phase synchronous reactance மட்டும் தான் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், ரைட்? But thing is, in our transmission line the value of the reactance will be approximately equal to 0. Still we are not touching our transmission line. I am just standing in the output terminal. Then what will happen? Due to very less value of your line to ground fault will be line to ground fault, that is in the output terminal of the alternator. Now when I am comparing this reactance with the rest of all people, right? So suppose if I am talking about three phase reactance at all, right? Three phase fault வந்து compare பண்ணி பார்க்கும்போது when there is a sudden fault in the line to ground, simply understand, we are not going in depth, actually we have to do for all, but that is once. But some theory will be there, of course. Some sudden fault will be occurring to the transmission line, then what will happen? Such that theory questions you can expect, right? So just you have to understand, due to the very less value of the reactance, line to ground fault is going to be there is only person will be able to consume the maximum amount of current from the alternator. Suppose if I increase the distance from here, then what will happen? Because of the distance increase one now, reactance will keep on increases in each and every transmission line. Yes or no? Then of course after generating the power, right, from the alternator, it will be injected into the bus bar. From the bus bar we are capping, that is we are keep on going to carry the transmission line. Now suddenly there is a fault in our transmission line. Just observe here, now we are far away from the alternator. Under that condition, if you are observing the reactance of the alternator, right, in one line we have maximum amount of reactance. The reactance is keep on increasing.
Why? We are increasing the length of the conductor will increase, followed reactance of the conductor also will keep on increasing, right? So the length increase more and more amount of fluxes keep on being injected, leakage flux will keep on increasing, leakage reactance will keep on being generated in our transmission line, such that reactance also keep on increasing. So under the condition, what will happen? Suddenly, if you are again facing the line to ground fault far away from the alternator, under that condition, due to high value of the reactance, line to ground fault is very less. But when we are facing triple L fault or triple H fault, right? For our triple L fault, what will happen? Three lines are combinedly short circuited together in the sense they are going to be parallel to each other. If you are trying to estimate the area of reactance, under the condition, reactance offered by this three-phase line together is very less. Reactance offered by the three-phase transmission line together is very less, right? When I am comparing it with the single-phase transmission line, that is single line. So under the condition, because of the height, that is because of the distance, right? In case of a transmission line, three-phase fault current is the highest one. Now, when I am observing the alternator, because of the less distance, there is no even distance. Only at the terminal we are going to directly short. Direct நம்ம terminal address short பண்றோம் அப்படினா, is there any reactance in the transmission line? No. Just I am starting. Transmission line start ஆகிற பாயிண்ட் அப்படியே ground start ஆச்சு அப்படினா, reactance offered by the transmission line is going to be very less, almost is zero. So the value of line to ground fault, right? So I can say line to ground fault is going to be the highest one in case of alternator, that is in case of transmission line. That's all. Just make a note of it. I am not going in depth, right? I know. Right? Just to make a note of it. That is it. Anyway, where is our target? Where is our point? We are in transmission line, right? Let us take our transmission line. Let us analyze. So let us see what will happen, right? When the moment we are looking for transmission line, right? In case of transmission line, let us see what will happen. Already we have been observed, right? There are two types of fault, right? So let me take once again. Is it visible point? Yes, this point is visible. Let us consider three transmission lines, right? There are three transmission lines. Now, in these three transmission lines, the probability of occurrence of the short circuit fault, had been classified into two types majorly, right? They are simply called symmetrical fault, right? And another one is called unsymmetrical fault, right? Now, already we have been observed during the fault analysis, symmetrical fault in the sense, what is the difference actually? What is the difference between symmetrical fault and the unsymmetrical fault? Let me classify first. Symmetrical fault, meaning in a the moment we are adding three phases like IA plus IB plus IC, right? Instantaneous vector addition of the three-phase current will always be equal to 0. That is in case of symmetrical fault. Instantaneous vector addition of this three-phase current will always be equal to 0. It might be triple L fault or triple LG fault, right? Three lines might be short circuited together, right? Like let me call it as three lines might be short circuited together. That is triple L fault, or three lines short circuited together with the ground. That is also called symmetrical fault only, right? So in symmetrical fault, vector addition of these three currents in each and at any instant, vector addition of these three currents are going to be 0 in the sense. What do I mean? If you observe during the fault also, if you observe the three-phase current, phase A current will be written like this: IA is equal to RMS current I through phase A at an angle of 0 degree. Right, and in phase B is equal to RMS current I through phase B at an angle of minus 120 degree. RMS value of current through phase C also going to be same RMS current I at an angle of plus 120 degree. During the fault also, we are observing the same property in case of a three-phase transmission line during triple L fault or triple LG fault. So the vector addition, if I add I at an angle of 0 plus I at an angle of minus 120 plus I at an angle of plus 120 will always be equal to 0. Just you can take your vector, that is vector addition. Here we have what I can say, your terms are in polar coordinate, right? So I at an angle of 0 degree plus C that I instead of I am considering IA will be replaced by I at an angle of 0 plus IB will be replaced by I at an angle of minus 120 degree plus I
I into, that is I at an angle of plus 120 degree will be equal to 0. Now from this, just take I outside. If I take I outside, it can be written as 1 at an angle of 0 degree plus 1 at an angle of, listen guys, 1, I will take, that is I have taken I outside, so 1 at an angle of minus 120 can be replaced by alpha square, yes, plus next term, I have taken it outside, so 1 at an angle of plus 120 can be replaced by alpha, right, will be equal to 0. So the conclusion is the orthogonal addition 1 plus alpha square will always be equal to 0. Clear? So will always be equal to 0. That is called balanced system. Right? That is called balanced system. Right? So let us talk about unsymmetrical fault. See, during symmetrical fault, right? Though we are facing the fault, though our current is become severe one, system is still balanced. So in case of a balanced system, there is no point of applying Fortescue theorem. So the concept of Fortescue theorem will fall in place whenever we are discussing about the unbalanced system, right? So in case of the symmetrical fault, there is no point of discussing about Fortescue theorem. But when the moment I am talking about unsymmetrical fault, that is unsymmetrical fault. Let us see, in case of unsymmetrical fault, what will happen? This condition is failed to apply. In case of unsymmetrical fault, these conditions at all failed to apply, right? So let us take unsymmetrical fault. Now when the moment I am looking for unsymmetrical fault, we have been seeing, right, the probability of getting, right, probability of occurrence of unsymmetrical fault, right? Unsymmetrical fault can be majorly classified. Now the chances are unsymmetrical in the sense the addition of phase A current, phase B current plus phase C current are not going to be equal to 0. In the sense, we cannot say in the same way. Now last time derive pannalaya, IA is equal to I at an angle of 0, IB is equal to I at an angle of minus 120, IC is equal to I at an angle of plus 120. Such type of relations at all invalid when the moment we are discussing about unsymmetrical fault, right? So the theory is invalid. I cannot go in that way. Let us proceed further. Once again I am repeating one more thing. Whenever we are looking for fault, நம்ம யூசுவலாக ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், சிஸ்டம் அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்குறோம். சிஸ்டம் அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த 3 ஃபேஸில் இருக்க கரண்ட்டையும் ஆட் பண்ணால் 0 வரல. அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும், யுவர் ரிலே சர்க்யூட்டில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சிக்னல் வந்துடும். ஸ்கேடாவில் யூ கேன் அப்சர்வ் தட் திங்ஸ், ரைட்? இன் தி வாட் ஐ கேன் சே சப் பிளான்ட், தட் இஸ் அந்த பவர் பிளான்டோட சப் ரூமில் நீங்கள் யூ கேன் அப்சர்வ் தட் திங்ஸ், ரைட்? கண்ட்ரோல் ரூம் வில் பி தேர். இந்த கண்ட்ரோல் ரூம் யூ கேன் see the data set all. ரைட்? ஸோ எனக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா 3 ஃபேஸோட கரண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணும்போது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் அடிஷன் வந்து 0 ஆகுது. அப்படின்னா மீனிங் என்ன, there is some problem, right? Under that problem, right, unsymmetrical fault in the sense it indicates inside the system components we are not only having positive அப்படிங்கறத normal component, right? We are not only having normal component, with this we are also having some other components. அப்படின்னா மீனிங் என்ன, extra 2 more components fall in place na, just from the theory only we are developing these things, right? So we are observing few more things, அந்த மூணுத்தையும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது again we are getting the original quantity. டைரக்டா அன்பேலன்ஸ்டு குவான்டிட்டியில் நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்தது, நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு சிஸ்டம் வந்து அன்பேலன்ஸ்டு ஆகும்போது அதை வந்து அந்த தியரம் வச்சு நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். வேற எதுவுமே அதை தவிர நம்ம என்ன பண்ணல அப்படின்னா, ஒரு அன்பேலன்ஸ்டு சிஸ்டம் நம்ம ஃபர்தரா எதுவுமே அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கல till now, right? So just we are going because that conditions Fortescue theorem வச்சு அப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது conditions had been satisfied. And second thing, ஒரு சிஸ்டம் அன்பேலன்ஸ்டா இருக்கும்போது டைரக்டா உங்களால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா, சார் ஃபேஸ் ஏக்குள்ள ஆக்சுவலா அதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன நடந்திருக்குன்றதை அப்படியே சொல்ல முடியாது ஒரு அன்பேலன்ஸ்டு சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அப்போ நீங்கள் Fortescue theorem அப்ளை பண்ணீங்கன்னா this unsymmetrical properties will be broken, right? It will be broken into again symmetrical. Unsymmetrical நம்ம symmetrical convert பண்ணி we are analyzing. Symmetrical there is no problem, there is no point of discussing Fortescue theorem, அது தேவையில்லை, நீங்கள் டைரக்டாக அப்படியே அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். unsymmetrical நம்ம திரும்ப symmetrical components கன்வெர்ட் பண்றோம், right? அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது we are getting 3 components. What are those? One is positive sequence component, symmetrical, negative sequence component, symmetrical. Apart from that we are getting one more component that is called coefficient quantity or zero sequence component. Yes or no? Yes, right? அப்ப நம்ம எப்பப்பலாம் அந்த கேसेस நமக்கு வரும் அப்படினா, when there is an unbalanced condition, that is the vector addition of these 3 phases are not going to be equal to 0. அது எப்பப்பலாம் நடக்கும், I told you, no? First probability, suppose there is a line, that line is directly short circuited with the ground, right? That is called line to ground fault. We have been observed, right? In case of line to ground fault, actually we have 3 transmission line, no? 3 transmission line. If one line is suddenly short circuited with the ground, then what will happen?
all the current will be diverted through that short circuited line. All the current will be diverted through that short circuited line. So under that condition, this is called fault current. If you are observing, rest of two lines are going to carry 0 ampere current. Right? For an example, this is phase A current. This is phase A current. Right? Suddenly there is a fault in our phase A. Phase A is directly shorted to the ground. Right? Phase B, phase C will going to carry 0 ampere current. First conclusion, right? That is called line to ground fault. If you add these three components, see there, IA is not equal to 0 under this condition. In this case, I can say IA is going to be our fault current. IA is going to be our fault current. Yes, in case of line to ground fault, sir, suddenly there is a line. That line is short circuited to the ground, sir. That is called fault current. So phase A is directly shorted to the ground. Phase A current fault current. It is going through the ground, right? So it is flowing through the ground. So that is called fault current. What about phase B and phase C currents? Phase B and phase C are going to carry 0 ampere. Why? We are doing worst case analysis. Now, from the transmission line, to know the maximum faulted current, to know the maximum level of faulted current, we are assuming that the rest of two transmission lines are going to carry 0 ampere current. That is, we have done the same thing even in stability analysis also. Because what we know, that is what we need to know. The thing is, I would like to know the maximum fault current, worst case analysis. For that, I am assuming there is no power transfer, right? They are in no load. This current is going to be 0 ampere, right? Rest of the transmission line. That is case number 1. Next, what we are going to observe. Second, we are going to observe. Suppose, sir, there are 3 transmission lines. Of course, that is correct, sir. In the 3 transmission line, 2 transmission lines are going to be shorted together. For example, let me take this is phase IA, this is IB, and this is IC. When the 2 transmission lines are shorted together, right? Yeah, see, 2 transmission lines are in parallel. If I am shorting them, then what will happen? Because of the shorting, once again, see, there are 3 currents: phase A current, phase B current, phase C current. Now, if there is a short circuit between these 2 lines, then what will happen? My phase B current is keep on going here, and then short circuit, it is getting back and it started traveling like this. So my phase B current is turned back. So that is phase B current. It is traveling. See there, first phase B internally, but now it is started traveling through the phase C. Whereas phase C current will come like that and it will go like this. So phase C and phase B currents are equal only, but they are traveling in the opposite direction. So IB will become equal to minus IC. Right? So that is under short circuit condition. In case of line to line fault, that is called double L fault. In case of double L fault, if 2 lines are short circuited, under the short circuited line, what will happen? You can observe. Sir, in the short circuit line, let's see there. Inga enna voltage irukko, adhe line, adhe voltage la into varum. Why? It is short circuited. In short circuited, there is no drop. Appo phase B la irukka drop appo phase C ku vandrum. So I can say phase B voltage and phase C voltage are going to be equal. Why? There are 2 lines, sir. 2 lines are short circuited. So this is phase B voltage, this is phase C voltage. When the moment we are starting, right, in between these 2 nodes, I have nothing. So same voltage will appear this point also. VB will going to be equal to the value of VC in case of line to line fault. I understood, right? So let us proceed further. But this thing is what will happen once again. So the fault current, in case of line to line fault current, either just consider the magnitude. Fault current, either it might be phase B current or it might be phase C current. It will be decided by you. What we understood, sir, 2 lines are going to be short circuited in the sense, 2 lines are going to be short circuited, right? Phase B current will going to travel through phase C. Phase C current will going to travel through phase B. In the sense, both are traveling in the same conductor in the opposite direction. So I understood both will going to carry the same magnitude but in the opposite direction. So the fault current might be your phase B current. You can treat your phase B current as the fault current, or you can also consider phase C current as your fault current. But the conclusion is, while calculating the fault current, just consider the magnitude, that is sufficient, right? And one more thing is, again, why it is called the unbalanced system? Why? Because see there, in phase B we are carrying the current, in phase C we are carrying the current. In phase A, what about the level of current? Phase A current is going to be 0. Why? Once again, what is our assumption? We are doing worst case analysis. The thing is, on the paper, to get the worst behavior of our transmission line during the fault, what we are assuming, rest of transmission lines are not going to be carrying any current. Just assume like that. Under that condition, you can get the maximum fault current here. For example, I have 100 ampere here. 3 transmission lines are carrying 100 ampere. Now during the short circuit, what will happen? Now suddenly your line is started. This line is started consuming 200 ampere fault current.
Under that condition, if I assume இப்போ இந்த transmission line வழியா ஒரு 20 ampere current வந்து flow ஆயிட்டு இருக்கு, இது வழியா 200 current flow ஆயிட்டு இருக்கு அப்படினா 200 current இதுல போயிட்டு இருக்கு, 20 ampere இதுல போயிட்டு இருக்கு அப்படினா see there still I have some current இங்க இருக்கு, but இங்க என்ன வந்திருக்கு 200 மட்டும் தான் வந்திருக்கு, right? But what I would like to do, I would like to do worst case analysis. Worst case in the sense I am assuming this 20 current also will be diverted to the short circuit line such that your circuit breakers are going to be designed for 220 ampere. I don't know இந்த லைன் வழியா கரண்ட் போகலாம் during the fault it will be disturbed by the transmission line impedance. But நீங்க என்ன பண்ணனும், you have to do worst case analysis, right? fault நடந்திருக்க லைன்ல தான் maximum current flow ஆகும்போது மத்த லைன்ல கரண்டே இல்ல அப்படி நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படினா மத்த லைன்ல போக வேண்டிய கரண்ட்டும் fault லைன் வழியா flow ஆக ஆரம்பிச்சிரும். நம்மளோட அசம்ப்ஷன் அது. சார் அப்படியே நடக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா no in practice that things are not possible. Our question is, our way of understanding is, we are trying to do estimate the worst case analysis. That's all, right? So you should try to understand. It's over. So that is the only purpose, right? To do worst case analysis, I am making the phase A current as 0. Conclusion is over. Yes. So let us see. அப்ப என்ன ஆகும்? IA plus IB plus IC நீங்க ஆட் பண்ணீங்க அப்படினா once again they are not going to be balanced, right? So that is called unbalanced system because they are not being displaced at an angle of 120. That is 0 minus 120 and then plus 120. Such kind of balancing rotating magnetic field cannot be developed in case of this one, right? Let us go ahead with that. That is go ahead proceed. Next we have one more fault, right? So that is LG fault is over, double line fault is over. Next we should talk about one more unsymmetrical fault, right? That is called what? Double LG fault, right? So two lines might be directly short circuited with the ground, right? So there are two transmission lines. Of course we have three transmission line, but the thing is two lines are short circuited and then they will be short with the ground. Such that, for an example, let me consider phase B current here. Let me consider phase C current here. Now see that in our previous case, line to line fault in the sense phase B current started traveling through phase C. Phase C current started traveling through phase B. Such that there will be inner circulation in between line to line. That is called double line fault. Whereas double line to ground fault in the sense phase B current will be entering at this point, phase C current also will be entering at this point, such that your fault current IF is going to be, see that according to KCL, IB plus IC together will going to produce a fault. Now line ground to go on, right? So the ground current, that is IB plus IC, that is called double line to ground fault current. That is called double line to ground fault. Once again, to do worst case analysis, if two lines are shorter with the ground, then the rest of one line will going to carry 0 ampere. That is what your assumption. See there once again, if you add these three currents, vector sum is not going to be equal to 0. Such type of faults are called what? Unbalanced fault. Once again, that is called unbalanced fault. Yes, that is over, right? Now, with this, let us proceed further. So next, what we are going to do, whenever we are facing such kind of unsymmetrical fault, now that unsymmetrical fault will be given to Fortescue, right? Will be given to Fortescue. Now, what you do, right? According to Fortescue theorem, right? You can break this unsymmetrical fault into two halves, right? இதை என்ன break பண்ணிடலாம்? One half of this unsymmetrical fault will be converted or transformed into symmetrical domain, right? We are shifting our values from one domain, from unsymmetrical domain to symmetrical domain. Whereas another one part, right? Another one is what? Co-phasal domain or zero sequence domain. Co-phasal in the sense all the branches are going to be parallel to each other. They are going to lie, that is aligned in phase. That is called co-phasal quantity. Now when I am discussing about the symmetrical fault, symmetrical, right? When I am converting this domain, that is when I am shifting my domain from unsymmetrical to symmetrical. In symmetrical, we are not only getting one symmetrical, we are facing two different type of symmetrical. One is called positive symmetrical component, another is what? Negative symmetrical component. That is positive sequence and the negative sequence. In case of, for an example, in symmetrical components, if I am assuming A to B to C is our sequence, then in negative sequence, that is positive sequence, if I am assuming ABC, then with the same property, you can observe the same property for negative sequence also, but you can observe it in the opposite direction, such that ABC, ACB will always be symmetrical. That things we have been concluded already. ABC, ACB will always be symmetrical, but the thing is, in which direction they are going to rotate. In case of symmetrical, we are first time sitting in A, and then we are shifting our domain to B, and then we are shifting our position to C. Whereas in case of negative sequence, first we are standing at A, and then we are shifting to C, and then we are shifting to B. So that is the difference between positive sequence and negative sequence in case of symmetrical, but both are symmetrical. See, such type of classifications are impossible in case of symmetrical fault analysis. Why? That is symmetrical, sir.
So it is symmetrical. Symmetrical in the sense will have only one quantity, that is positive sequence. Our normal system, right? So unsymmetrical only will going to be classified like this, right? Yes, that is over. Now what we are going to do? We are going to analyze all these faults one by one. Let us see. Let us proceed further. We are going to analyze all these faults one by one. Let me rub these things. Let us proceed from the first one. That is, first let us take symmetrical fault. There is no difference between triple L and triple H fault. There is no big difference. Let us continue. First I will take symmetrical, right? We will continue from there. Let's see what will happen in our system. But before starting our fault analysis, once again we have to recapture all those things, right? The thing is, already I have been observed many things, right? Let me drop it here. The thing is, what is the difference between phase sequence, positive, negative, zero sequence, and the phase currents? That things already have been observed. Why? Because now during the fault we are going to catch up the value of IA, IB, IC. Our target is IA0, IA1, IA2 sequence, positive sequence, negative sequence, zero sequence. For that, already we brought up the relation IA0, IA1. Just I wrote general relation, I know, right? And I have been told you, please write this equation for both voltage and the current. Positive, negative, zero sequence component can be written as 1 by 3 into, right, matrix, the relation between sequences and the phases, right? 1, 1, 1, 1 alpha, alpha square, 1 alpha square, alpha, right, into what we have been observed here. I kept phase A current relation, right? Phase B current, that is going to be phase C current. That is what we have been observed, right? That things have been observed. Similarly, if I am writing the expression for phase A, phase B, phase C voltages, VA, VB, VC. Sir, why we are writing only these two? Because these two quantities only I am going to use now. Of course, we have seen the relation between IA, IB, IC and IA0, IA1, IA2. Opposite relation will be possible. That things are I don't want here. I am just dropping each of the quantities that should be required for me now to develop the fault values, right? Fault values. For that, VA, VB, VC can be written as 1, 1, 1, 1 alpha square alpha, 1 alpha, alpha square. That is the relation between phase voltages and the sequence, positive, negative, zero sequences. It can be written as VA0, VA1, VA2. Already we have been observed these things in the starting of our fault analysis, right? So just to drop it in your mind once again, right? Let us start. First we are going to discuss about triple L fault, right? So first we are going to talk about symmetrical fault, right? Especially I can say we are going to discuss about symmetrical fault. Now in the symmetrical fault, what we are going to observe, right? I think that is not visible, right? Wait, let me run this one. Is it okay? Yes. First we are going to discuss about symmetrical fault. What we are going to do in symmetrical fault? Symmetrical in the sense, there are three transmission lines. Yes, three transmission lines are going to be short circuited together, or they might be short circuited with the ground. Anyway, first I will take triple L fault. Triple L fault in the sense, three lines are going to be shorted together. That is called triple L fault. Phase A, phase B, phase C currents are going to be shorted together. That is phase A current, phase B current, phase C current, all are going to be short circuited together, such that the addition of IA plus IB plus IC are going to be equal to 0. See, here we are not going to learn any new things. Already we know network analysis, that is KCL, we know KVL, we know. Just I am going to derive all those things from that. That is over, right? Because I told you now, theoretical part is completed already. So what is left in, that is left portion is for. We have to calculate manipulate the magnitude of the currents, right? IA, IB, IC. If I am adding three currents are going to be 0 in this sense, it has been written like this. I told you already. In case of three-phase symmetrical faults, IA can be written as I at an angle of 0 degree. Yes. IB can be written as I at an angle of minus 120. Yes. IC can be written as I at an angle of plus 120 degree. That is in case of symmetrical fault. Now, anyway, what I have told you, the first quantity that we are observing when there is a fault in our system is IA, IB, IC only. You can calculate the value of IA, IB, IC, but now what is our target? IA0, IA1, IA2. But let me conclude one thing. Still we are discussing about symmetrical component. In case of symmetrical component, what I have been concluded, already the conclusion is only we are going to discuss about. We are going to consider the effect of positive sequence component, whereas the effect of the negative and the zero sequence components are going to be 0.
You cannot see the effect of the zero sequence components under negative sequence components. So because system is balanced only, right? In case of balanced system, there is no concept of there is no point of applying Fortescue theorem, right? Of course, that is correct, right? So let us take our system once again, right? Let us take our system once again. See there, this is the generalized equation to obtain the value of positive zero sequence component, positive sequence components under negative sequence component, right? So under this theorem, just take it once. Now find out the value of IA naught from that matrix. IA naught can be written as 1 by 3. See there, 1 by 3, 1 into IA plus 1 into IB plus 1 into IC, such that it can be written like this, right? So 1 into IA, that is going to be IA only, right? So IA plus IB plus IC, right? That is zero sequence current, but I know additional. See there, IA is 1 at an angle of 0. See there, IA at an angle of 0 plus IA at an angle of minus 120 plus IA at an angle of plus 120, such that this value is going to be 1 by 3. It can be written as I at an angle of 0 degree plus I at an angle of minus 120 plus I at an angle of plus 120 will going to be equal to what? 0. Why? System is balanced. This addition of these three quantity will always be equal to 0 directly. See, is there any other thing? Just we are adding this three quantity. Since we are discussing about balanced system, there is symmetrical fault. In symmetrical fault, addition of this three component will always be equal to 0. That things we know. So, zero sequence component will never exist, right? In case of symmetrical fault, right? Similarly, let us take the first one, second one. Second one is, we should talk about positive sequence, right? In case, if I am trying to do the same thing, if I am trying to write the expression for positive sequence, IA1, right? Let me write it, IA1 can be written as 1 by 3, once again, just observe me, right? 1 by 3, 1 into IA plus alpha into IB plus alpha square into IC. Is there any mistake? No. So let me write it. 1 into IA is IA only plus alpha times of IB. So alpha times of IB, right? Plus alpha square times of IC plus alpha square times of IC. Yes, that is the relation between positive sequence and phases. ABC. That things we know. Let us extend our discussion further. It can be written as 1 by 3, right? In bracket, IA can be written as I at an angle of 0 degree plus IA can be written as I at an angle of 0 degree IB. See there, we all know alpha can be written as, let me write it inside. So alpha can be written as 1 at an angle of plus 120 degree. Alpha square can be written as 1 at an angle of minus 120 degree. Is there any mistakes? No. Just take these two values and substitute it here. Alpha can be replaced by 1 at an angle of plus 120 degree. Whereas IB can be written as I at an angle of minus 120 degree. Just observe it. IB can be written as I at an angle of minus 120 degree. Similarly, just we are multiplying these two quantities. Plus IC can be written as, is it visible? Yes. IC can be written as alpha square. First, alpha square can be replaced by 1 at an angle of minus 120. Guys, wait a minute. I want to rub this one. 1 at an angle of minus 120 dot IC can be replaced by, where is IC? IC this point. 1 at an angle of plus 120. 1 at an angle of plus 120. Let me close up the bracket, right? Yes, it is visible for you all. Okay. In the next step, let us conclude the finalized answer. 1 by 3. Guys, listen. First quantity. I at an angle of 0 is only I. Second quantity, see there, when the moment I am multiplying two vector quantities, I mean polar la rendu quantity vandu nama multiply பண்ணும்போது என்ன பண்ணிக்கலாம்? During the multiplication in polar quantity, in polar coordinate, when we are multiplying two quantities, right? Multiply பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்? Two things. Magnitude will be multiplied. Magnitude of the two quantities, 1 into I will be multiplied. Phase angle will be addition. Phase angle add பண்ணிக்கணும், magnitude multiply பண்ணிக்கணும். Such that 1 into I will become I only, but 120 degree minus 120 degree. Addition of 120 degree minus 120 degree will going to be 0 degree now. So 0 degree is worthless quantity, right? Adha neenga polar la rectangular convert panninga appadina 0 degree can be written as cos 0 plus j sin 0. Cos 0 1 plus j sin 0 0. So cos 0, that is 1 only. So at an angle of 0 will be equal to 1 in rectangular quantity. Such that is also going to be eliminated. Plus third one, minus 120 plus 120 once again going to be 0. So 1 into I once again will become I. Now see that I plus I will become 3 times of I. So that is going to be 3 times of I whole divided by 3. See that. Since from the beginning onwards I am carrying one thing, 1 by 3, such that 3 is going to be cancelled. Finally it is going to be equal to I. So what you have understood,
positive sequence will be present in case of three-phase symmetrical fault. See that positive component is existing. What about the negative component? Let us now let us consider the negative sequence, and I will write down the equations here for negative sequence. Let me rub these things. Anyway, these things are we know. Now when I am looking for negative sequence, that is IA2. Is it visible? Yeah, that is visible. So IA2 can be written as IA2 1 by 1 into IA plus alpha square into IB plus alpha into IC. Right? So 1 by 3 in bracket, let me write 1 into IA will be IA only plus alpha square times of IB plus alpha times of IC. Such that once again, if I reduce this expression 1 by 3 IA, right, plus that is IA can be written as what? I at an angle of 0, I at an angle of 0 is I only, plus alpha square can be replaced by 1 at an angle of minus 120 dot IB can be replaced by 1 at an angle of minus 120 only, plus next what we are going to do, alpha can be replaced by 1 at an angle of plus 120 dot IC can be replaced by 1 at an angle of plus 120. Right? So I am requesting all, please do one thing, that is not 1, I at an angle of 120, I at an angle of minus 120, such that, right, one small request, just to see that it is in your hand, I plus minus 120 plus minus 120 will become, see, 1 into I become I, minus 120 plus minus 120 will become minus 240, yes, plus next 120 plus 120 will become, that is I into 1 become I at an angle of plus 240, at an angle of plus 240. If you reduce this expression, definitely it is going to be equal to 0. You can cross check, it is in your hand. Just to take your calci, right? At an angle of 240 can be written as cos 240 minus j sin 240 minus j sin 240. Similarly, if you are writing the expression for second one plus 240, it can also be written as cos 240 minus j, that is plus j sin 240. See that is e power j theta, but e power minus j theta, e power plus j theta, such that cos sin is sin going to be cancelled, right? Then you reduce cos 240 will become minus 0.5. This also will give you minus 0.5, such that 1 minus 0.5 minus 0.5 will be equals to 0. Negative sequence current. You can cross check, you can do it by yourself, right? So the conclusion is, whenever we are looking for three-phase currents, whenever we are looking for three-phase symmetrical current, only positive sequence current will going to exist. That is normal. Positive sequence normal இருக்கும்போது சிஸ்டம்ல என்ன சீக்வென்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ அதே சீக்வென்ஸ் தான் டியூரிங் ஃபால்ட் டைம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. தட் இஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் ஃபால்ட் கரண்ட். த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம். அப்ப த்ரீ ஃபேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், சிம்பிளி we can calculate fraction of second is sufficient to bring the answer in case of positive sequence, right? That is in case of symmetrical current, right? So the conclusion is we are going to consider only the effect of positive sequence current. Rest of all people are going to be neglected. I no need to be worried about them, right? So that is we no need to worry about them. Next what we are going to do, let us see how to calculate this values. Only positive sequence component மட்டும் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆக போகுது அப்படினா the calculation will become very easy. Voltage by reactance, positive sequence reactance will give you the answer directly, right? So we no need to talk about negative sequence, zero sequence at all, right? We are going to consider only positive sequence and its correspondent reactance. That is what we understood finally, right? So from the theorem, finally what we understood, only one component will going to exist. That is our positive sequence component. That is called IA1. We are going to consider the effect of only positive sequence component. Clear? Let me write it right slowly here. Right? Let me drop it down. IA1. That is the only person we are going to consider. Yes, sir. That is perfect. Right? So next, what we are going to do? Let us extend our discussion further. Similarly, for our phase voltage also we can bring the relation. If I write the expression for phase A, it can be written as VA0 plus VA1 plus VA2. Similarly, we can write the expression for VB, that can be written as VA0 into 1 plus VA1 into alpha square plus VA2 into alpha. Okay, that things are all we can bring. But what is our target? We are only keeping our attention with the positive sequence component, right? So there is no point of discussing about these people at all. We don't need to talk about these three guys unnecessarily. That is this person unnecessarily. We can eliminate this effect, right? So anyway, right? If you want to derive this expression, we can do it, right? How do I do it? The thing is, when I am looking for VA0 மட்டும் நம்ம தனியா வந்து அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கறோம் அப்படினா பாசிட்டிவ் சீக்வென்ஸ் வோல்டேஜ் மட்டும் நமக்கு வேணும் அப்படினா we should talk about what we have to consider positive sequence current IA into its this is zero sequence voltage, right? Zero sequence voltage வேணும் அப்படினா we have to consider zero sequence current, but zero sequence current is going to be zero, so we don't need to talk about this person. Similarly, when I am looking for negative sequence VA2, right, I have to talk about what IA2
But what's wrong with this? IAQ reactants will be there, right? I know that one. But the thing is, negative sequence current is going to be 0 now, so I want to talk about this person also. So which is our target here? Our one and only target is our positive sequence voltage. We are going to consider only the effect of positive sequence voltages, right? Let us draw the equivalent circuit. Already we saw how to draw the equivalent circuit, right? How to draw the equivalent circuit for our line when we are looking for from the alternator. From the alternator, for our line we know how to draw the equivalent circuit. The thing is, if I know only positive sequence component, that is our normal system. Now with the reference of the neutral line, whenever we are looking for positive sequence current, first we have the positive sequence of the normal sequence, correct? Guys, just take your previous one, right? Just see the equivalent circuit. From the alternator we are observing during the positive sequence what is the maximum current delivered by the alternator to the transmission line. For that positive sequence we will equivalent circuit from the alternator. For positive sequence we have to consider the effect of the induced voltage of the alternator, right? With we have to consider the positive sequence reactance. That can be simply written as JX1, right? That is per phase equivalent circuit. I know that is called per phase equivalent circuit. Don't be bothered. That is per phase equivalent circuit. We are considering 3 phase. I know. But what is the purpose of calculating 3 phases? I already told you now. Per phase is sufficient. Just by providing 120 degree phase shift, we can get the equivalent circuit of rest of all people. Right? So finally, when we are targeting for this all people, how we are going to estimate the value suddenly, right? Per phase in the sense it is going to be short circuited. Guys, that is 3 phase fault only. But I am repeating once again, this is not line to ground fault. This is per phase equivalent circuit of 3 phase fault. Per phase equivalent circuit of 3 phase fault. Such that the fault current is going to be, right, equivalent voltage. Per phase equivalent circuit of 3 phase of course we are considering Thevenin voltage VTH, which we are considering equivalent value XTH. You can also write like this, nothing is going to be wrong, right? So XTH, Thevenin resistance is positive reactance here. We are going to consider only positive reactance. Thevenin voltage is field voltage. That will become rated voltage, right? So this voltage will always be equal to 1 in per unit. 1 in per unit. Don't forget, I am repeating once again. This is called a rated voltage, right? I only told you we are considering. If we fault prior to the fault, what is the voltage, right? Starting itself I have been concluded prior to the fault, right? Actually, our assumption is fault நடக்கிறதுக்கு fraction of second க்கு முன்னாடி there was no loads. எந்த லோடுமே நம்ம சிஸ்டம் கூட கனெக்ட் ஆகல அப்படிங்கறத நம்மளோட worst case analysis. Why? நீங்க லோட் எதுமே கனெக்ட் ஆகல அப்படி மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா fault நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி லோட் எந்த கரண்ட்டையுமே கன்சியூம் பண்ணியிருக்காது. So the power transfer between the source and the load is going to be zero such that maximum current will be diverted to the fault line. So the assumption is, right, prior to the fault our system was connected to no load. The assumption is prior to the fault நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி our power system was directly connected to no load only. It does not attach to any type of load in our system. That is assumption to get the worst case current, worst value of fault current. Anyway, so that is, but the thing is what I have been told you, your alternator will be maintained at a constant field voltage. We are not going to vary that value. So the voltage level will be maintained as constant, right? Under the condition, how we are going to estimate the value of fault current? So fault current is simply known as Thevenin voltage. Simply apply KVL, right? Thevenin voltage divided by fault reactance, that is going to be X1. Of course, we are going to keep them all in per unit only. That's all. So that is V Thevenin is going to be in per unit only. We are going to substitute this value in per unit. So this value also going to be in per unit. Such that this overall net current also going to be in per unit. So let me write them all. So let me write it generally. So the estimated value in per unit, fault current is going to be in per unit only. See that how simply we are calculating the value of fault current for our 3-phase system, right? So the thing is, this value will be given. என்ன கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் Thevenin voltage வந்து கொடுத்துருவாங்க. கொடுக்காட்டி 1 தான். By default that is 1 only. So it is not given. By default that value will be 1. அப்போ உங்களோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னா whenever we are looking for symmetrical fault, ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான். They will give like this. Positive sequence reactance is 2, negative sequence reactance is 1.5, like that. Reactance will be given to you. But what is your target? Question. You have to target whether they are talking about symmetrical fault or unsymmetrical fault. Symmetrical fault in the sense we no need to consider the effect of the negative sequence reactance and the zero sequence reactance. We are going to consider only positive sequence reactance. So directly question la irundhu positive sequence avanga enna pannirpaanga, a big data will be given for a simple step. In the one step ku big data will be given. Ena avanga confuse pannanga appo dhaan neenga question attend panna mattinga. That things they know, right? So the thing is ella reactance kuduthirpaanga, you confuse you. But நீங்க என்ன பண்ணனும், symmetrical fault only positive reactance should be recorded. Just 1 by positive sequence reactance will give you the value of
fault current in per unit, right? So simply we can calculate, estimate the value of fault current. Next, what we have to do, right? So the next target is, let me run these things. Once we calculate the fault current in per unit, right? Our next value is fault MEA in per unit, right? So MEA value in fault MEA, I know that is fault MEA in per unit. Usually MEA rating in the sense it is the product of voltage and current. Of course, that is correct. But in per unit, we are calculating the values in per unit. So what we have understood, per unit voltage is 1 only na, into per unit voltage is 1 and the per unit current is what, this one, right? So just now we are calculating the value of per unit current, right? So fault current in per unit fault current. So the conclusion is, I have been concluded already these things. I hope you all remember. I have given these things in the introduction of our power system analysis, right? So the conclusion is, fault current in per unit simply equal to fault current in per unit. So fault MEA in per unit. Fault MEA in per unit. And then in your question, in base MEA will be given. Base MEA will be given in your question, right? Then what will you do? The thing is, we all know fault MEA, that is per unit MEA can be written as, let me write, per unit MEA in fault should be equal to, per unit value should be equal to what? Actual value divided by base value. So MEA base, MEA actual divided by, is it visible? Yeah. MEA actual divided by MEA base. From this, MEA base will be given in your exam, so you can directly calculate the value of actual MEA during the fault, right? Actual MEA during the fault should be equal to base MEA into fault MEA. MEA base, you can simply write MEA base into what? Fault MEA in per unit. MEA in per unit, that is fault MEA in per unit. This is the formula to obtain the value of actual MEA for our 3-phase system. Guys, same thing will be applicable for triple L fault as well as triple LG fault also. I said, right, both quantities are going to be symmetrical only. So there is no part of discussing these two people separately, right? So you can consider either they are going to be shorted together or they might be shorted to the ground. You can refer, there are many books that separate theorems will be given and all, but you don't need to go with anything, just register, because I know this is theoretical part, that is not theoretical part, that is numerical part, right? So in this numerical part, you have to understand the things in your problem solving point of view, right? How do I analyze the problem when I am facing 3-phase faults, right? I know everything, I know how to draw the equivalent circuit for all components from the alternator till the fault point, everything we don't know. The thing is, how we are going to estimate the fault current, which quantities I am going to consider now. The entire system, what is the maximum, that is positive reactance defined by this line from alternator to from the faulted point. We are going to consider only positive sequence. Simply apply KCL and KVL, it will give you the answer. Clear? So what is this? One KVL, one step, or you know directly total voltage by total reactance. Total voltage by total reactance will give you the value of total fault current. That's all, it is over, right? So this is all about symmetrical fault, right? Of course, if you want to derive them separately, sir, 3-phase fault, okay. Triple line fault you can derive பண்ணிங்க. Triple line fault வேணாலும் நீங்க derive பண்ணிக்கலாம். But I have been concluded. There is no separate discussion between them. You can directly go with the same relation, right? So there is no separate discussions. Yes, it is over. Next, what I am going to consider. Suppose if we are discussing about unsymmetrical fault. In case of an unsymmetrical fault, what we are going to do, let us see. Let me write these things now. Unsymmetrical in the sense, 4 test theorem will fall in place. நீங்க எதுவுமே மெமரைஸ் பண்ண வேண்டிய தேவையே கிடையாது, ரைட்? See, இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நான் எழுதிருக்கேன் இல்லையா, மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் நான் எழுதுனேன், அதில் இருக்க எல்லா குவான்டிட்டியும் நம்ம எடுத்து அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது. நம்ம சிஸ்டம் அங்கே நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கிறது ஜென்ரலி, தட் இஸ் காமன் ஃபார் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஜீரோ சீக்வன்ஸ், ஃபேஸ் ஏ ஃபேஸ் பி ஃபேஸ் சி சீக்வன்ஸ், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஜீரோ சீக்வன்ஸ் வோல்டேஜ், ஃபேஸ் ஏ ஃபேஸ் பி ஃபேஸ் சி வோல்டேஜ். பட் நமக்கு அதில் என்ன வேணும், ரைட்? விச் வேல்யூஸ் தட் இட் ஷுட் பி ரெக்வயர்ட் ஃபார் அஸ், அதை மட்டும் நீங்கள் வெளியில் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணால் போதும். அந்த 9 குவான்டிட்டிஸை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது. That is what general expression, that's all. But for now I am specifically targeting LG fault in the sense which is the demand, right, for us in our side, right? Line to ground fault in the sense there are 3 transmission lines once again from the alternator, right? Now let us take the transmission lines like this from the infrared bus bar. Of course, this is the point where we are going to consider the alternator. Alternator will going to be coupled with our what I can say bus bar, right? Now line to ground fault in the sense what will happen? Suddenly one line is fell down to the ground, right? So it will be connected with the ground such that this is called fault current, right? Fault current will start traveling through like this. Under that condition, I only told you to do worst case analysis. Assume rest of 2 branches are going to be carry 0 ampere. Total current will be directed to the fault line. நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், phase A எடுத்துக்கலாம் for reference.
because we people are following in the examination also they used to follow phase A current only. But remember one more thing, just we are observing the property. You can do it in phase B, phase C, does not matter which phase we are choosing, right? So the thing is, I am just taking phase A current as your faulty current. Phase A line is short circuited here, such that phase B current, phase C current, all are going to be 0 ampere in case of line to ground fault. First conclusion, right? These two properties are going to be 0. Now suddenly there is a short circuit, right? Short circuit, right? If it is suddenly shorted to the ground, then what will happen? IA current, directly I can say phase current, phase A current is going to be my faulty current. With this, let us continue further. Let us continue. Now, just now we have been observed our matrix, right? According to the matrix analysis, I am writing once again. See, guys, this is very important. It apply on mind register in the positive and negative zero sequence component, because it is not only we are not going to use this equation here only, right? The entire fault analysis equations or problems will be based on this generalized expression only, right? So zero sequence, positive, negative sequence can be written as 1 1 1 1 alpha square 1 alpha square alpha. Just register it into your mind, right? Again, what I am going to consider? I am going to consider the effect of phase A current, phase B current, phase C current. Yes, we are going to consider these three people, right? Yeah, that is visible. Let us proceed further. Now, which quantity that is to be required for? First thing, register it into your mind. We are discussing about unbalanced, unsymmetrical fault. Unsymmetrical in the sense, the vector addition of the three phase current are not going to be equal to 0. But that current, right, can be broken into 3 off, such that we will get symmetrical plus cophasal. In symmetrical, we are going to get positive, negative. In cophasal, we are going to talk about zero sequence component, right? Now, zero sequence component. Sir, in the zero sequence component, line present that things we know. Zero sequence component present we need a closed loop that should be required for us. First thing, unsymmetrical. Unsymmetrical, there might be a chance of getting zero sequence. There might be a chance of getting zero sequence. But the though your system is unsymmetrical, the chances of getting the zero sequence is depending on the ground line. நீங்க face பண்ற fault வந்து groundல connect ஆயிருக்கா இல்லையா, that will decide the magnitude of your zero sequence current. So zero sequence current unsymmetrical fault நடந்தாலும் அந்த unsymmetrical faultல ground வந்து attach ஆயிருந்தா மட்டும்தான் zero sequence component will exist. Why? Closed loop path should be required for now. Already we have seen in case of star connected or delta connected network, it does not matter which type of three phase connection that we are using, whether the line is closed, whether the line is attached with the ground or not. If there is no point of discussing about the ground point, if there is no point of discussing about the ground line, then there is no point of discussing about the zero sequence component, that is going to be 0. But in this case, if you observe the line carefully, one line is directly short circuited with the ground only. So in this case, there might be a chances of getting the zero sequence components. Why? Because ground fault will be there, line to ground. Upper line ground in vanditare zero sequence can flow, right? Zero sequence component can flow, right? Let us estimate all those things. Just to take the first one, zero sequence component IA naught. Let us estimate the value. IA naught should be equal to, see, I am repeating, நம்மளோட டார்கெட் என்ன இந்த இடத்துல fault current, right? இந்த fault நடந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த லைன்ல போற fault current மட்டும் தான். அப்ப நீங்க எல்லா ஈக்குவேஷன் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணனும்ன்றது தேவையே கிடையாது. உங்களோட டார்கெட் fault current அத மட்டும் அனலைஸ் பண்ணுங்க. that's all. So IA naught should be equal to, it can be written as 1/3, just நீங்க போட உங்களுக்கு வந்துரும். You don't need to be panic. IA, I can write like this, IA plus IB plus IC. See that I am not going to write all the equations here, but from this equation itself we are going to understand something. What we are going to understand, the thing is IA plus IB plus IC. But what we know, whenever we are looking for line to ground fault, only one line will going to carry the current. That current is directly called faulty current. Since we are going up with the phase A current, so phase A current will be replaced by faulty current. IA is equal to IF. What about phase B and phase C? They are going to be 0. So I don't need to talk about them. Yes or no? Phase B current is going to be 0 now. Phase C current is going to be 0 now. Only phase A component will going to exist. You can do these things, right? So from this what I have understood, the conclusion is, from this I can say, fault current IF should be equal to, just 3 times of IA naught. But zero sequence component நீங்க calculate பண்ணிட்டீங்கன்னா just multiplying it by 3, we can get the answer. Similarly, if you are trying to calculate the value of IA1 I calculate பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. The value of IA1 also will become, see there, IA1 equal to 1/3 times of 1 into IA. IB is going to be 0, IC also going to be 0. IB and IC are going to be permanently 0. அப்படினா மீனிங் என்ன?
IA1 is equal to 1 by 3 times of IA. IA2 is equal to 1 by 3 times of IA, such that we can write the general relation IA1, IA2. This is also going to be 1 by 3 times of IA is known as fault current. See there, for IA not also we got the same relation. So what is the conclusion here? Already we have seen the effect of 3 phases la pona current கண்டுபிடிச்சோமா. IA ஓட வேல்யூ இங்க flow ஆயிருக்கு. IA ஓட வேல்யூ தான் fault current. IBயும் ICயும் 0 ஆயிடுச்சு அப்படினு ஃபேஸ்ல நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படினா we are trying to bring the relation between positive negative zero sequence component and phase currents. Phase ரெண்டு current 0 ஆயிடுச்சு. With the help of one phase current, that is going to be fault current now. That phase current is going to be your fault current now, right? So IA is going to be fault now. Another condition, when I am looking for positive negative zero sequence component, IA0, IA1, IA2 all are going to be equal to fault current, 1 by 3 times of fault current. So the conclusion is IA0 in case of line to ground fault, IA0, IA1, IA2 are going to be equal. மூணு காம்பவுண்ட் ஈக்குவலா இருக்கு அப்படினா see the positive sequence ஓட கரண்ட்டும் நெகட்டிவ் சீக்வென்ஸ் ஓட கரண்ட்டும் ஜீரோ சீக்வென்ஸ் ஓட கரண்ட்டும் ஈக்குவலா இருக்கு அப்படினா எந்த லைன்ல நமக்கு கரண்ட்ஸ் ஓட வேல்யூஸ் வந்து ஈக்குவலாவே வரும். என்ன சொல்றேன் புரியுதா? ஒரு லைன் எடுத்துக்கிறீங்க, நான் என்ன கேக்குறேன் அப்படினா 3 லைன்ஸ் இருக்கு, தனித்தனியா நான் 3 லைன்ஸ் கொடுத்திருக்கேன். நான் என்ன சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல 3 ஆம்பியர் இன் அப்வர்ட் டைரக்ஷன், செகண்ட் லைன்ல 3 ஆம்பியர் இன் அப்வர்ட் டைரக்ஷன், தேர்ட் லைன்ல 3 ஆம்பியர் இன் அப்வர்ட் டைரக்ஷன் இருக்கு அப்படினா shall I connect them in series? Is there any mistake? ஏன் நான் ஏன் சீரியஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்? ஏன்னா in series magnitude of the current will be remains same. So the conclusion is, sir, 3 phases are going to carry the same amount of current. From that conclusion, I can attach them right together in a series circuit. Why? Because they are going to carry the same amount of current in each right circuit. So the conclusion is, when we are looking, if I need the equivalent circuit வரைய try பண்றீங்க அப்படினா see there first positive sequence க்கு நம்ம எப்படி equivalent circuit வரையணும்ன்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும், right? How will you draw? I have to take, right, to draw the equivalent circuit for the positive sequence. Let me rub this one and I will draw the equivalent circuit. Let us see now voltage வந்து இங்க எடுத்துக்கலாம். I know directly we can derive, for that I am just going, right? voltage தேவை வரும்போது நான் எடுத்துக்கலாம். அது என்னோட எனக்கு தேவை என்னன்னா எனக்கு ஆன்சர் வேணும், அவ்வளவுதான். அதுக்காக நான் மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னாலும் பண்ணுவேன், ரைட்? நான் எப்பவும் சொல்லிடுவேன், உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ரிமைனிங் எக்ஸ்ட்ரா மேட்ரிக்ஸ் தேவை இல்லை, ரைட்? ஸோ when I am looking for, அப்போ மூணு கரண்ட் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது நான் கால்குலேஷன் கொடுத்துட்டேன்ல, ரைட்? ஸோ addition of these 3 currents are going to be equal. That is the first conclusion, right? I will take what I can say voltage equation எடுத்துக்கிறேன், but later I will conclude one more thing from there. So first I will conclude this one. அப்போ மூணு காம்பவுண்ட் ஈக்குவலா இருக்க போகுது அப்படின்னா I think is let us see. அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? We are discussing about line to ground fault only. Now just observe as well here 3 lines are there. Of course sir, 3 lines are there. One line is directly shorted at the ground, sir. Yes, of course. Suppose in your examination at some times they will also consider one more thing, that is called fault impedance. They will consider the effect of fault impedance. But what we know, let us consider when I am looking for positive sequence க்கு நம்ம equivalent circuit வரைஞ்சோம் அப்படினா we have to consider the effect of the positive reactance J times of x1. Of course with this we will also consider the effect of voltage, induced voltage or Thevenin voltage, VTH. You can also consider Thevenin voltage. It's up to you, right? Don't be panic. Positive sequence is over now. Next let me draw the negative sequence. In negative sequence we will have only reactance. We are not going to consider the effect of voltage. Why sir? In negative sequence rotating magnetic field will going to travel in the opposite direction such that under the conductor, right, conductor la enna agala EMF induction is not possible. Why? Rotating magnetic field and the conductor are rotating in the opposite direction such that there is no point of getting EMF induction in our machine. I told you already. So in rotating magnetic field in case of negative sequence you can consider the effect of the reactance but you cannot consider the effect of the EMF induction, that will be 0. Similarly when I am looking for zero sequence can be written as I have to consider the effect of Jx0. With this we will also consider zero sequence component எப்ப exist ஆகும்? ground line exist ஆயிருந்ததுனா fault கூட ground line கண்டிப்பா வந்திருக்கும். சார் ரெண்டு லைன் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, ரெண்டு லைன் கிரவுண்ட் கூட ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, கண்டிப்பா zero sequence வரும். சார் ஒரு லைன் டைரக்ட்டா கிரவுண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, zero sequence வரும். So whenever I am looking for zero sequence, I have to check whether the line is touching your ground or not, touching your earth or not. அப்பதான் என்ன ஆகும்? zero sequence current க்கு closed loop exist ஆகும், right? Otherwise it is open circuit. It is open circuit for zero sequence.
I had been concluded, right? So it was over, right? Whenever we are looking for zero sequence, we are not only considering the effect of the zero sequence reactants, we will also consider the effect of neutral reactants, right? The neutral line effect also will be considered here. But I have been told you that is 3 times of Xn. That neutral reactants will always be 3 times of Xn. We know. What was the reason? We know, right? I have been concluded already. Because of the triplet effect, right? Your current will be scaled to be a factor of 3, but the scaling factor will be multiplied with the impedance for our analysis purpose, right? Yes, that is over. But we understood one more thing: positive sequence circuit, negative sequence circuit, zero sequence circuit, all are going to be attached together such that what will happen? They only told you. The conclusion is zero sequence current is Ia0 from the zero sequence equivalent circuit. Negative sequence current is Ia2 from the negative equivalent circuit. Positive current is Ia1 from the positive equivalent circuit. But Ia0, Ia1, Ia2 all are equal in the sense they are going to be connected in series. With the fault impedance is given in your question. If fault impedance also will be given in your question, you have to consider that effect also. But 3 times of ZF. Why? Fault impedance will be connected with the ground line. Will be connected in the ground line. Ground of fault impedance current flow through this circuit in the sequence. That will become what? 3 times of the actual neutral reactance. That things we know, right? Now let us estimate. நமக்கு என்ன தேவை? Fault current. Our target is fault current. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? Fault current calculate பண்ணா அப்படினா either we have to calculate the zero sequence current or positive sequence current or negative sequence current. But the beauty of the line to ground fault is since all the currents are equal, it may be positive zero sequence current, negative sequence current or positive sequence current, எல்லாமே equal தான். Why they are connected in series? Finally, just simply apply KCL. See there, எதையுமே memorize பண்ணாதீங்க. I am repeating once again. You don't need to memorize anything here. Just remember this expression. Line to ground fault என்ன நடக்குதுன்றது நமக்கு தெரியும், ரைட்? அது என்ன பண்ணனும் நமக்கு தெரியும். ஒன் ஸ்டெப் நீங்க போட்ட உடனே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துரும். நீங்க இத டெரைவ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு மைண்ட்ல தெரியும் சார் மூணு பேரை சீரியஸ்ல கனெக்ட் பண்ண போறாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி மைண்ட்ல கிளியரா இருக்கணும். பாசிட்டிவ் சீக்வென்ஸ்னா ஒரு ரியாக்டன்ஸ் வித் வோல்டேஜ், நெகட்டிவ் சீக்வென்ஸ்னா நெகட்டிவ் சீக்வென்ஸ் ரியாக்டன்ஸ் மட்டும், ஜீரோ சீக்வென்ஸ்னா ஜீரோ சீக்வென்ஸ் + 3 டைம்ஸ் ஆஃப் xn. அவ்வளவுதான். இதுல வேற எதுவுமே கிடையாது. இத நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து திரும்ப வரைஞ்சிட்டே இருப்போம், ரைட்? சோ வித் திஸ் கிரவுண்ட் ஃபால்ட்டா இருந்தா நம்ம இந்த ஜீரோ சீக்வென்ஸ் பத்தி பேசலாம் + ஃபால்ட் இம்பிடன்ஸ். Fault impedance கொடுத்திருக்காங்க, இத செக் பண்ணி பார்க்கணும். If it is given you have to consider, if it is not given you don't need to consider. That's all clear. So let us grab the information from here. So the first let me estimate the value of Ia0 from here because it is sequence circuit, right? அப்ப Ia0 க்கு நீங்க இங்க இருந்து கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படினா the value of Ia0 is going to be, right? இதுக்கு அப்ளை KVL அப்ளை பண்ணுங்க. If I apply KVL for this, total voltage VTH divided by total impedance, total load impedance offered by this network, right? Such that your fault current is going to be, let me rub these things now. Guys, remember, fault current equal to 3 times of this zero sequence component. Don't forget, right? Because I am going to rub this quantities now. Let me write the expression. Such that it is going to be Thevenin voltage divided by net current. இதுல நீங்க எந்த கரண்ட் எடுத்துக்கலாம். Ia2, Ia0, Ia1, it's your wish. Why? Because all are equal. Right? So the net current flowing into the circuit is net current equal to net voltage, only one voltage source divided by net impedance, total impedance offered by the circuit. Right? The total impedance, just consider the magnitude. The components are this J does not required. We are considering the magnitude of the fault current. Right? So always keep your mind, that is keep these things in your mind. We are going to consider the magnitude of the circuit, magnitude of the impedance. Right? So when I know magnitude of the positive sequence plus negative sequence plus zero sequence is all are connected in series. X0, x1, x2 plus 3 times of xn plus 3 times of fault impedance. If it is given, you have to consider. Just consider its magnitude, that is sufficient, right? So that is how we are calculating zero sequence current. But what is our target? We are trying to estimate the value of fault current. We are entering into the importance zone. So that is 3 times of Ia0. So it is going to be 3 times of Thevenin voltage upon, right, positive sequence plus negative sequence plus zero sequence plus 3 times of neutral reactance plus 3 times of fault impedance. If it is given, you have to consider. Anyway, don't forget we are calculating all of the values are in per unit only. Once again, per phase, per unit equivalent circuit. That's all. Right? So the value of Thevenin voltage, if it is given, then there is no problem. If it is not given, by default it is going to be 1 only. I am repeating once again. So that is going to be 1 only. So once you calculate the fault current, that will be directly equal to what? MEA. You know rest of things what we need to do. That is, அடுத்து நீங்க என்ன பண்றீங்க சார்? Fault current தெரிஞ்சினாலே MEA fault in per unit. MEA fault in per unit equal to what? Voltage in per unit dot current in per unit. Fault current in per unit.
Yes or no? Fault current we know. Directly substitute the value here. V current is nothing but V only. So we can substitute if it is given. Otherwise, that is by default that is 1 only. From this next, you know how to calculate the actual value. MEA actual. What will you do? MEA actual. Sorry, this is MEA. MEA actual value it should be equal to what? MEA base. You know, right? MEA base into MEA per unit. That's all. MEA into MEA base into MEA per unit. But you will get the value of MEA actual. It is over, right? So that is all about line to ground fault. Of course, the thing is, sir, in the moon equation, positive, negative. This net voltage, this is called VA naught. This is called VA naught, net voltage. This is called positive VA1. This is negative, right? VA2. This is what? This is going to be. We have to consider the effect of zero sequence voltage also, right? So here we are going to consider the effect of zero sequence voltage. That's all, right? So addition of these three will going to give you the value of total voltage. Anyway, matrix equation, number voltage derive but I don't want to waste my time, right? Because we are not going to use the things anywhere. Should try to register whichever the things that it should be required in an exam point of view. I am giving the numerically, right? In theory point of view, there are many things to derive, but I don't want to go there, right? I am just developing these things. Make very clear notes. Okay. Let us take the next part. Let me rub this one. Very important, right? Don't forget. Very important. Fine. Next, what we are going to do? Let me rub this things down. Our next target is, shall we take line to line fault? Next, we will take double line to ground fault. First, let us take line to line fault. So, when we are looking for line to line fault, that is double line fault. If I am trying to catch the value of double line fault, oh, it is not visible, right? So line to line fault, yes, that is okay. So once again, take three transmission lines, IA, IB, IC. I told you now, double line fault in the sense two lines are short circuited. Yes, two lines are short circuited. Now, which are the information that you are going to gather now? Guys, listen. First thing, two lines only short circuited, so there is no ground line. Ground no. If there is no ground, then I can say zero sequence component does not exist. From this you can write zero sequence component does not exist. Why? We are losing one person, that is our ground. Ground is not there. Only two lines are short circuited together, right? So there is no path for our zero sequence component. Second thing, if two lines are short circuited, you can take reference. For example, if I take this is phase A, let us consider phase B current, let us consider phase C current. And I only told you here, we have been observed. If two lines are short circuited in the sense, whichever the voltage that we are observing in the phase B, same voltage we can observe in the phase C also, such that we can write VB equal to VC, first conclusion. And the second thing is, since IB and IC are going to be traveling in the same phase but in the opposite direction, such that I can write IB can be written as minus IC. That is the second observation that we are getting from here, right? And the next thing is, to do worst case analysis, to know the maximum severe fault current through this transmission line, I am assuming the value of IA is going to be 0. I am assuming the value of IA is going to be 0. Let us proceed further with this. Now what I have to do, for these two lines we have to estimate, right, with this given data, with the data that we have comes out, right? Let us proceed further. Next, once again, let me write down, right? Why I am again writing this expression here? I can directly draw it in a slide, right? The thing is, you have to, it has to be registered into your mind, because in the exam point of view, some things will always be important, right? So, zero sequence, positive sequence, negative sequence, once again it can be written as 1 by 3 times of, let us write the matrix. 1, 1, 1, 1 alpha, alpha square, 1 alpha square, alpha. Appade mind register, right? Again, here I am going to consider, again, phase A current, phase B current, phase C current. Yes, that is over. For voltages, I will write later, right? If it is required, then I will do it. If it is not required, then we will do it. No problem, right? Let us see. What we are going to do? Anyway, in our case, zero sequence component. I should think about this zero sequence component. Anyway, the conclusion is what? Phase A current is going to be 0, no? Phase A current is going to be 0, right? So let us estimate the value of IA naught should be is equal to, IA naught should be is equal to 1 by 3 times of, 1 by 3 times of, see there, 1 into IA plus 1 into IB, first replace it by 0, because IA is 0. 1 into 0 plus 1 into IB, replace IC by minus IB. Why IC is equal to minus IB or IB is equal to minus IC, right? So the conclusion is 1 into 0 plus 1 into IB plus 1 into minus IB. Guys, IC is equal to minus IB or IB is equal to minus IC, both are same. Since here in this loop, right? IC is going to travel like this, IB is going to be
travel like this such that we in one line two currents cannot flow. So we understood there is one line current only, but see there it might be phase B current or phase C current. But I am trying to bring the relation. Phase C current நம்ம reference எடுத்தோம் அப்படினா it is opposite to the direction of phase B. If you are taking phase B as your reference, then phase C current is opposite to this one. Just on the paper we are proving, that's all, right? Okay, let us proceed further. Sir, first current is 0, sir. Second current is 1 into IV, sir. Third current is minus IV, sir. Such that zero sequence component is going to be 0, sir. It is over? Yes. Let us estimate the value of positive sequence and negative sequence. I know, zero sequence component does not exist, right? So we are eliminating. Why left? Ground is not there, right? Continue. IA1. Continue. 1 into 0, 0. Alpha into IB, of course, alpha into IB, okay. Next, alpha square into minus IB, right? So minus alpha square into IB. Is there any mistakes? No. So let me take IB outside. From this, just to take IB outside, such that this resultant relation will become alpha minus alpha square. Did I left any down? Yes. 1 by 3, scaling factor. 1 by 3 is missing now. Whole things will be divided by 3. Whole things will be divided by 3. Whole things will be divided by 3. Now, till now, fault எங்க நடந்திருக்கா? Phase B யும் C யும் ஷார்ட் ஆயிருக்கு. அப்படிதானே? அப்ப fault current யாரு? It might be either phase B or phase C is going to be your short current. Short circuit current. I mean fault current. Yes or no? Yes. Because இங்க தான் fault current flow ஆகுது. இதுல போற current யாரு? Either phase B or phase C. It will be decided by you. நீங்க யாரோட ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கணும், right? So the conclusion is, since my reference is phase B current, so I am treating phase B current is going to be your fault current. Or you can clearly write from this, fault current should be equal to magnitude of phase B or either it might be magnitude of phase C. Guys, in the textbook at all, including textbook at all, it can be written like this: J minus J. They are including operators at all, right? Frankly speaking, that things at all does not require. Our objective is not the direction of the fault current, or not will be the what I can say angle of the fault current. What will be the severity? Magnitude of the fault current will going to decide, right? It will going to decide the rating of your circuit breaker, right? It will going to decide your rating of the transmission line, right? So your target is fault current only. Just keep your attention with the magnitude of the fault current. Don't consider anything, just leave it, right? So getting back, so my target is fault current, so I am taking magnitude. You don't need to consider anything. That's why I am telling, don't follow any solutions. Blankly, you will have notes in your hand, right? Proceed further with your notes. Don't follow anything, right? If you have any doubts, please you can ask me. I am here only. So fault current should be equal to magnitude of the phase B or magnitude of the phase C, right? So phase B or phase C, that is over. Let us continue. Now, you can see that in the IB let me drop it down here. So let me consider IB, right? Just to reduce, we all know, guys, I told you already. The thing is, what I will told you, alpha can be replaced by 1 at an angle of 120 degree. Yeah, alpha can be replaced by 1 at an angle of 120 degree. And we all know what to do, right? So this alpha 3, actually alpha value 1 at an angle of 120 அப்படினா இத நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படினா actually 1 dot e power j 120 அப்படினு எழுதலாம். e power j 120 அப்படினு நம்ம எழுதலாம். Such that alpha can be replaced by 1 dot e power j 120 q. If I take q for this, I have given the solution. There is proof for this already. e power j 120 into 3. It is not cube, actually it is 3. Multiplication factor, right? So 3 times of 120 will give you e power j times of 360 degree. 360 is equal to 0 degree only now. So yes, 360 is 0 1 point. So 360 will be equal to 0 degree only, such that alpha cube can be written as 1 at an angle of 0 degree. Directly you can write like this. Clear it is over. So you can proceed further, right? So you reduce you will get just a rectangle convert பண்ணிட்டு guys listen, just rectangle convert பண்ணிட்டு proceed. Calculate the value magnitude. 1 at an angle of 120 வந்து clear. Find out the value of cos 120, right, minus j 120 find பண்ணிட்டு take the magnitude for that, right? Take the magnitude for that. Anyway, for your understanding, let me do it here itself, right? நீங்க solve பண்ணீங்க அப்படினா what will you get? See, நான் இப்போ என்ன சொல்றேன் அப்படினா 1 at an angle of 120 clear. நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படினா 1 into in bracket in rectangular coordinate it can be as cos 120 plus j times of sin 120, right? Rest of things you know. இதுக்கு நீங்க cos 120 sin 120 கால்குலேட் பண்ணிட்டு calculate the magnitudes. Suppose if it is x, if it is y, அப்போ உங்களுக்கு ரிசல்ட் வேல்யூ என்ன வரும் அப்படினா x plus j times of y something வரும், right? Calculate its magnitude, that is x square plus y square. That will give you the value of root 3 divided by 3, such that this current is going to be, right? Now we know j operators at all will come, don't consider anything.
I said just consider the magnitude, that is enough. Now we know phase B current should be equal to what? Fault current, right? So that can be replaced by fault current divided by root 3 divided by 3 should be equal to 1 by root 3, no? Why this 3 can be written as did I made any mistake here? Oh, alpha square. Sorry guys, sorry. Have full reduce பண்ணுங்க. Wait a minute. Thank you. Take your calci. Sorry, I did not notice, right? Just I went in the flow. Alpha can be written as, அப்ப இதோட வேல்யூ எவ்வளவு வருது பாருங்க. It can be written as cos 120 plus j sin 120, right? Let us complete with this. Don't worry. Similarly, second alpha square can be written as 1 at an angle of minus 120, right? That it should be equal to cos 120 only, but this is going to be minus j sin 120. Now just remove these two values. Calculate the value of cos 120, right? Just calculate the value of cos 120 and substitute it here, right? So our target is we have to estimate the value of alpha minus alpha square. Just reduce it. Reduce பண்ணீங்க அப்படினா you are going to get. Listen, right? You can do it by yourself. That is not a big deal. That I made mistake. Please calculate. We know the value of alpha and alpha square. Just substitute it, right? So this value is alpha square can be replaced by 1 at an angle of minus 120. Alpha can be replaced by what? 1 at an angle of plus 120. Just reduce the expression, right? If I reduce this expression, actually it won't be cancelled here. Sorry. இப்போ பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க, alpha minus alpha square. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா see there, this is plus, this whole term will be multiplied by minus. Now this is going to be plus cos 120 getting cancelled. Now estimate the value of j times of sin 120 plus j times of sin 120 such that you are going to get. Anyway, let me rub these things. I will do it for you. I don't want to confuse you. Just reduce it, right? I did not notice actually. Sorry. Okay. Anyway, phase current, that is going to be a fault current. This total term can be replaced by twice of j into sin 120. Now estimate the value of sin 120 divided by 3, right? I think that is 0.866, right? Yes, I did remember the value of sin 120, that is 0.866, or I can write root 3 by 2. That is perfect. I did remember this value. So what I can say, see, that is what I will told you in your examination. That is not in the examination. In the books they are considering what I can say, j times of root 3 into if divided by 3, right? But the thing is, I am in no need of this j at all, right? I know that j operator will going to give us 90 degree at all. I don't want to consider this one. And just considering the magnitude of the fault current divided by, see there, root 3 by 3 can be considered as root 3 only. From this, the finalized conclusion is fault current IF should be equal to root 3 times of positive sequence current IA1. Clear, right? Of course, here we have the operator j. Don't be panic. I know. J will be there, but I don't want that one. I am in need of magnitude. Clear? Just to take the magnitude, that is sufficient here. It is over, right? So that is how we are telling the value of fault current. Anyway, what is fault current? What is our target? To calculate the value of fault current, we have to estimate the value of positive sequence. Guys, this is simple derivation only. I did not notice it. Not a big deal. You can do it by yourself, right? Just alpha square in equation later, alpha minus alpha square. அப்ப alpha square நீங்க மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும். அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும்? minus cos 120. இங்க ஒரு மைனஸ் ஆல்ரெடி இருக்கா? இந்த minus 120 யால இங்க மைனஸ் வந்திருக்கு. அத நீங்க திரும்ப மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா பிளஸ் ஆ கன்வர்ட் ஆயிடும். such that cos 120 ஓ மேல இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியல நினைக்கிறேன். ஆல்பாவுக்கு நீங்களே எழுதிக்கோங்க, right? So alpha can be written as alpha. Let me write it here. Alpha can be written as 1 at an angle of 120. That can be written as cos 120 plus j sin 120. Okay, right? That can be written as cos 120 plus j sin 120. See that? This alpha. This minus alpha square. If you add பண்ணிக்கோங்க. I mean it of alpha minus alpha square only. Minus cos 120 plus cos 120 getting cancelled. Plus j sin 120 plus j sin 120 will become twice of j sin 120. Sin 120 that is 0.866 or root 3 by 2 only. You can cross check, right? I remember this value. So 2 getting cancelled. It is going to be j times of root 3. Root 3 divided by 3 can be written as root 3 divided by 3 can be written as we all know 3 can be written as root 3 into root 3. 1 root 3 is getting cancelled such that your fault current will become IF by root 3. So it is over now. So let us getting back. So the fault current will become root 3 times of IA1. Conclusion is over. Yeah. Let us proceed further. Next step. You can also do the same thing with the third equation. See that one more component will be there. Now let us cross check because we have to know the relation between
positive sequence current and negative sequence current. So anyway, for positive sequence current, what I got here, J times of root 3 by C. If I anyway here I am going to consider the magnitude to show the difference between these two portions, positive sequence and negative sequence. I am considering this J here. I don't want this one here. I am repeating while calculating in an examination. While solving the problem, don't consider this effect of J. That is does not require. Your target is fault current, magnitude of the fault current, right? So that is J times of IF by root 3. That I know. Now let us do the same thing with the negative sequence current IA2, and we have to compare them, right? Do it by yourself. You don't need to wait for me because now we know the relations between all the components, right? So let us take the negative sequence and let us proceed further. If I am trying to estimate the value of negative sequence IA2 can see the value of IA2 is going to be, once again see that, listen guys, 1 by 3 into 1 into 0 going to be 0 plus alpha square times of IB plus alpha square times of IB plus alpha times of, see there, alpha square into IB minus IB into alpha. So that is going to be minus alpha into IB. So in the next step, it is going to be 1 by 3 times of, just to take IB outside, it is going to be alpha square minus alpha. Shall we proceed further? Yeah. Next we are going to consider IB by 3. Yes, IB, of course it is going to be fault current only. I know that one. It is going to be fault current. We will see. Alpha square minus alpha. This is opposite law. We know. For an understanding, let me rub these things. I will write once again, right? Just to bring the relation between these two people, right? Such that alpha square minus alpha. We know alpha can be written as, right? Let me write alpha minus alpha square. Alpha can be written as 1 at an angle of plus 120, such that it can be written as cos 120 plus j times of sin 120. Sin 120, right? Similarly, minus of alpha square in the sense 1 at an angle of minus 120. That will be bracket cos 120 minus j times of sin 120, right? That is the value of alpha square, right? But thing is, oh, here it is alpha square minus alpha, right? Alpha square minus alpha. Alpha square now here it is minus, here it is plus, that's all. So alpha square minus alpha. Let us proceed further. If a bracket open minus, see that alpha square minus alpha in the sense, if I open up the bracket, it is going to be cos 120 minus j sin 120. If I open up the bracket, it is going to be minus cos 120 minus into plus will become minus j sin 120. Such that it is going to be minus plus is getting cancelled, cos minus j sin 120 minus j sin 120 will become minus twice of j sin 120. You can do it by yourself, right? It is not a big thing. Once again, see there, sin 120 value is root 3 by 2. Root 3 by 2. In the careful observe, we are getting minus. Previous case, what is I got plus j times of fault current IF divided by root 3. That is our preceding one. That is for positive sequence current IA1. This is I am writing it for IA2. Yes or no? This is IA2. This is IA2. Such that IA2 can be replaced by, this total term can be replaced by alpha square minus alpha can be replaced by minus 2 times of j minus 2 times of j into root 3 by 2, such that 2 to anyway getting cancelled. I know that one. So this can be minus j root 3 by 3. Once again going to be divided by root 3 now. Root 3 divided by 3 is going to be 1 by root 3 only into fault current. Just observe the difference between negative sequence current and positive sequence current. See, they are in the opposite direction. Magnitude are equal. Positive sequence magnitude and negative sequence magnitude are going to be equal only, but they are opposing each other. So resultant equation IA1 should be equal to minus IA2. But if I am looking for magnitude of IA1 should be equal to magnitude of IA2 only. That is correct. That is perfect. Shall we draw the equivalent circuit? Yes. Now finally, இப்போ நம்ம positive negative sequence க்கு நான் equivalent circuit வரையறேன், right? தனித்தனியா வரைஞ்சிடலாம், and then you will see the relation, right? I don't know whether they are connected in parallel or series, right? But you might have understood something, right? Sir, magnitude வந்து equal தான சார் இருக்கு, magnitude is equal. அப்ப அவங்க சீரிஸ்ல இருக்காங்களா parallel இருக்காங்களா? Let us see. First, we know the equivalent circuit of positive one. Positive equity or I think is I have to consider the effect of positive reactance JX1. Yes sir. With this, is it visible? Yeah. With this, we have to consider the effect of voltage. That is the positive equivalent circuit. Negative equivalent circuit in the sense, for negative, we have to consider the effect of negative reactance, J times of X2. Right? But the thing is, okay, let me do one thing. I will draw here, such that you will have a clear idea. Because directly here, if I explain here, you will get a better idea. This is negative sequence, this is positive sequence. No? But if I connect, let us see.
let me do one thing. I will connect them like this. Seriously connect பண்றேன். ஏன் magnitude of IA1 and magnitude of IA2 equal. Magnitude அப்படினா நீங்க என்ன இங்க 3 ஆம்பியர் தான் இதுல 3 ஆம்பியர் தான். But the thing is they are traveling in the opposite direction like our fault current. So phase B current phase C current எப்படி travel பண்ணுது? IB இப்படி travel பண்ணுச்சு, IC இப்படி travel பண்ணுச்சு. Such that I was writing like this. IB is equal to minus IC. Yes or no? அப்ப இங்க இருந்து நாம என்ன பண்ணோம்? fault current-க்கு just I told you consider the magnitude alone. No need of rest of things அப்படி நான் சொல்லிருந்தேன், right? Such that it is equal to like this. In the same way, IB equal to minus IC, IA1 is equal to minus IA2. See here, this is IA1. You are going to travel like this. Whereas IA2 will be traveling in the opposite direction. This is IA2, this is going to be IA1. Anyway, we can calculate the fault current either with IA1 or IA2, it does not matter because we are going to consider only magnitude. What we are going to consider only magnitude, right? It does not matter whether we are going up with plus J and minus J. That's தேவையில்லை, right? Getting back, இப்போ calculate பண்ணுங்க. Circuit is series na, series circuit தான் அது, right? Yeah. Calculate பண்ணலாமா? See here, net voltage. Once again, to know the net fault current in per unit, our target is fault current, right? So fault current should be equal to, what is our target? Fault current. Fault current should be equal to, guys, you can consider any one thing. I think I rub the fast sequence. Anyway, இப்போ நீங்க 90 sequence எடுத்தீங்க, fast sequence எடுத்தீங்க. Fast sequence ஓட என்ன எழுதிருக்கீங்க அப்படினா √3 அந்த பக்கம் பாஸ் இருக்கும், கரெக்ட்டா? So let me write it. Don't consider this J at all. I don't want to know this J at all, right? Positive sequence current நம்ம என்ன வந்து அப்படினா J times of IF will be √3, but I told you just to consider the magnitude, that is sufficient. Just consider the magnitude. From this fault current IF, it was simply written as √3 times of IA1 magnitude or √3 times of IA2. You can consider positive sequence or negative sequence, it's your wish, right? Anyway, I am going with the positive sequence. அப்ப என்ன வரும்? √3 times of IA1. Let me consider positive sequence. √3 times of IA1 is going to be the fault current. But do you know the value of positive sequence current IA1? IA1 தெரிஞ்சா தானே இத நீங்க சொல்ல முடியும். IA1 எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? Just remember this circuit, that is enough. Guys, don't follow any notes. I know if you are following your notes, they are deriving the expressions for voltage, current, and then they will link the relation. Of course, that is the actual procedure. But in your examination, you cannot sit and do all those things, right? That is waste of time. So think is in a simplest way, one matrix is sufficient to bring all the answer for all type of what I can say faults, right? So just to go with this procedure, that is sufficient, right? Do it repeatedly, right? Do it by yourself. Fine. Calculate the fault current. Calculate பண்ணிடலாமா? Positive current IA1 can be written as total voltage is E, total voltage is E divided by C. Net voltage, இங்க எத்தனை voltage இருக்கு? ஒரே voltage தான். Or usually we are considering terminal voltage na, it's up to you. That is not a big deal, right? Not what that is, it's our wish. Because the value is 100%, right? Divided by total impedance. யாரெல்லாம் இருக்கா? Consider the magnitude of the positive reactance plus magnitude of the negative reactance. You know why I am putting magnitude at all points? In your examination or sometimes they will give you the value of impedance. Instead of giving reactance, they will give you Z1 is going to be 1 plus J2, right? Z2 is going to be 2 plus something. Value is very less, I know. So shifting J times of 3, something will be given like that. இப்படி கொடுத்து என்ன கேட்பாங்கன்னா find out the fault current னு கேக்குறாங்க. நீங்க உட்கார்ந்து முடிச்சிட்டு இருப்பீங்க. இங்க என்ன 1 plus J2 0 plus J3 எல்லாம் இருக்குதுன்னா எப்படி ப்ரோசீட் பண்றது அப்படிங்க. Just substitute that value here. Z1 இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, Z2 இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு இமேஜினரி தனியா ரியல் தனியா பிரேக் பண்ணிட்டு find out the magnitude. டைரக்ட்டா இங்க தனித்தனியா எடுக்க கூடாது. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ரெக்டாங்கிள்ல ஃபுல்லா ஆட் பண்ணிடணும். ரியல் பிளஸ் ரியல், இமேஜினரி பிளஸ் இமேஜினரி கம்பைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபைண்ட் அவுட் தி மேக்னிட்யூட், அதுக்கு அப்புறமா ஃபால்ட் கரண்ட் கால்குலேட் பண்ணனும், ரைட்? சம் கேसेस will be there. That's why I am putting mod at all points, right? Yes, let us proceed further. Anyway, current is known, but what is our target? This is positive sequence is not, that is I don't want this one. I need a fault current per unit. But remember one more thing, in your examination at sometimes you will be tested for positive sequence current. Direct இந்த கரண்டே கேட்பாங்க. ஏன்னா நம்ம இது எல்லாருக்கும் ஃபால்ட் கரண்ட் சால்வ் பண்ணி பிராக்டிஸ் ஆயிட்டு இருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா அந்த ஃபால்ட் கரண்ட் இங்க இருந்து தான் கொண்டு வந்ததே மறந்துட்டோம். அவங்களுக்கு அதுதான் தேவை. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திரும்ப அப்படியே ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி போய் இந்த கரண்டை கேட்பாங்க. You are stucking. அப்படியே நின்றுவீங்க, right? So just remember this expression and that matrix. How we are bringing the relation for all people. Don't memorize, right? So fault current in per unit is going to be √3 times of positive sequence current, that is going to be Thevenin voltage VTH upon mod of x1 plus x2. That's all. That is going to be the overall fault current in per unit.
right, in per unit. Now hereafter you know what to do, right? What will you suppose in your examination if you will be tested for MVA fault in per unit direct, but we know, right, if terminal voltage will be given, you can consider that value. If it is not given, by default that is 1. If it is not given, by default that is 1. Another condition, anyway, voltage in per unit into fault current in per unit, such that they are going to estimate the value of fault current in per unit. Sorry, fault MVA in per unit. Once you know the value of fault MVA in per unit, then how will you proceed further? Value of the MVA rating, actual MVA rating should be equal to base MVA into fault MVA, right? Such that MVA should be equal to what we are going to get, MVA base is MVA base into MVA in per unit, right? So MVA base into MVA in per unit. That's all. That is how we are estimating the value of MVA also, right? Very important, because 2 more questions we namala kepanga, right? Anyway, you understood how we are calculating the value of fault current. Line to ground fault, line to line fault andre eppadi varum namakku theriyum. One more possibility will be there na, 2 lines might be directly shorted at the ground. That is the last possibility. Let us proceed with that one, right? So let me take the last case. Please don't memorize anything. Even I do, right? மறந்துடுவாங்க usually, but the thing is I don't like to memorize anything. எந்த இடத்துலயுமே எனக்கு கேட்டீங்கன்னா டக்குனு கேட்டீங்கன்னா நான் கூட சொல்ல மாட்டேன். Because the thing is we no need to memorize anything. We have to understand the procedure. Then only நம்ம எக்ஸாம்ல நம்ம தப்பா எப்பவுமே நம்ம தப்பு போட மாட்டோம், right? நம்ம டவுட்ஸ் வந்தாலும் we are in the correct approach, right? We will get the answer. Okay, finally we have to look at the last possibility, right? Last possibility in the sense 2 lines are going to be short circuited with the ground. Yes, that is going to be line double line to ground fault. Once again, is it visible? Yeah. Phase A current is going to be 0 ampere. It is our reference, right? Consider phase B current and phase C current. Yes, but the thing is phase B current is coming here, phase C current is coming from here, such that if I look at the fault point, fault current is here now. So first observation is fault current should be equal to base current, phase B current plus phase C current. I understand. Second thing is, guys, see that what is the difference between double line fault and a double line to ground fault? The beauty is in double line fault we have the short circuit, but voltage is not equal to 0. Why? The thing is during the short circuit, see the difference is just உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும், right? Basic method. During the short circuit, if I have 100 voltage here, this 100 voltage will come here. If it will be dropped down, suddenly it will be raised here. It will be, right? You can reach same point from this point to this point without any drop. This voltage will be fall down here, such that we are going to get same 100 voltage. But line to line start with the ground. What we are going to get now? I have 100 voltage, sir. Okay. Here also I have 100 voltage, sir. Okay. Some phase distance will be there. I know that is 1 at an angle of minus 120 plus 120. That things I don't want. Just magnitude. What I am looking for now? It has been short of the ground, na? What is the voltage at the ground? Voltage at the ground potential is going to be 0 voltage, na? Now tell me, this line is directly short with the ground in the sense 100 into 0 is going to be 0. Yes or no? 100 into 0 is going to be 0, such that in these 2 points now we are going to get 0 voltage. That is the difference between. See there, in the other concept ungalukku inject panna mudiyuma? No, there is no point of grounding. Grounding is the ground reference point should be required, right? So in double line to ground fault, so the beauty is what we are going to suggest in case of double line to ground fault, because of the short circuit with the ground, phase B, next observation, phase B, phase C voltage are going to be 0. Why it is 0? We know the reason, right? Yes, there is going to be 0, right? Already we know something. Let us proceed further. Now we have to estimate the value of phase B and phase C current. Shall we proceed? Of course, right? Let us take the next expression or the next derivation, right? Let me proceed with that one so that you will have the clear idea. Anyway, take your, that is drop down your current equation once again. I have to consider the effect of IA0, IA1, IA2. Don't memorize, right? Don't memorize. Matrix matana on mind la irukkum, rest of things you have to do it by yourself. Scaling factor 1/3, 1 1 1 1 alpha square 1 alpha square alpha. It is over. Next step, what we are going to do? We have to consider phase A current. But we know something here, right? What we know, phase A current is going to be 0. First thing, phase A current is going to be 0.
Just consider phase B itself, phase C itself. We know one thing, IA plus IB is going to be our fault current, that we know, that is sufficient, right? That is sufficient. Shall we proceed further? Take the IA. Now tell me whether this zero sequence component will be present or not. Definitely zero sequence component will be failing place. Why? Because the thing is, my line is connected to the ground, so closed loop path will exist. I had been created a path for zero sequence. So definitely zero sequence component will fall in place. First conclusion, right? Let us proceed further. IA not is equal to, let us cross it. Anyway, உங்களுக்கு அந்த ஞாபகம் இல்ல நீங்க proceed பண்ணும்போது வேல்யூ சொல்லணும், right? 1/3 into 1/3 into, shall we proceed further? 1/3 into 1 into 0 plus 1 into IB plus 1 into IC, such that it is going to be 0 plus IB plus IC. But what we know, IB plus IC is known as our fault current. Right? So that can be replaced by 1/3 times of fault current IB, such that the value of IA naught, what I can suggest, the fault current IF should be equal to 3 times of zero sequence component. Yeah. So that is going to be your fault current now. In case of double line to ground fault, just we are observing, guys. I am not doing anything here. I have matrix. I am substituting whichever information that I am getting here. That is what we are going to do in our SCADA also. Fault நடக்கும்போது நீங்க அப்படியே அந்த டேட்டாஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுவீங்க. This is the matrix calculation. For our example, on the paper we are doing, just by taking one single line, we are doing this manual calculations. In your exam point of view, on the paper, in your network, 100 and 100 buses are there, right? All the data should be manipulated by your matrix. That is powerful analysis will be there. Now we will see, right? So the thing is, the conclusion is what? For our understanding only we are taking single matrix, right? Fine. Let us continue. எனக்கு இங்க இன்ஃபர்மேஷன் என்ன வந்திருக்கு அப்படினா fault current வந்து 3 times of zero sequence current அப்படினு வந்திருக்கு. Right? Can I get the same information from rest of things? என்ன கேக்குறேன் அப்படினா இதே மாதிரி பாசிட்டிவ் சீக்வென்ஸ்க்கும் நெகட்டிவ் சீக்வென்ஸ்க்கும் வருமா தெரியல. செக் பண்ணி பாருங்க. Equation is in our hand na, right? If it is there, then we can draw the circuit, right? Otherwise we have to redraw. Let us see what will happen. Take the positive sequence current IA1. Check பண்ணிடலாமா? 1/3, yes. 1/3 in bracket. Is it visible? Yeah. 1 into 0, 0. Alpha into IB, alpha times of IB, pakka. Next one, alpha square into IC plus alpha square times of IC. Super. But what we are going to do? We know the relation. IB plus IC direct add பண்ணா fault current வரும்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். But here, can you do anything directly? No sir, I cannot do anything, right? So I cannot directly replace IB or IC by someone. That is not possible, right? We can reduce this expression further, right? அடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? Similarly, we can also write the expression for IA2. IA2 की expression என்ன வரும்? 1/3, okay. 1 into 0, 0. Let us proceed further. What shall I do? Shall I write here? Is it visible point? Yes, no. Let me write. This IA2. 90 seconds current. Tell me 1/3. Do it by yourself. Hereafter, don't look at the solution here on the board because you know everything now. Alpha square times of IB plus alpha times of IC plus alpha times of IC, right? Plus I. Okay, so we are getting two different expressions here. I cannot do anything with this directly. But what we have to bring the relation now. Sir, I understood one thing. In case double line direct ground short achapina, I could not bring the any type of relations directly in between positive sequence, negative sequence and the zero sequence. First conclusion, right? Direct conclusions is not possible. But I have to test. I don't know whether one conclusion is over. These three people are not going to be connected in series. Only two type of circuits will be there. One is series circuit and another one is parallel circuit. One is series circuit and another one is parallel circuit, right? So from this what I understood, the thing is directly I cannot bring the relation between them. Direct relation is not possible. I understood. அப்போ அவங்க சீரியஸ்ல இருந்தா தான் மூணு பேர் ஈக்குவலா வருவாங்க. அட்லீஸ்ட் மேக்னிட்யூட் ரியாக்ஷன் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கலாம். இப்போ லாஸ்ட் கேஸ்ல லைன் டு லைன் ஃபால்ட் நம்ம செக் பண்ணோம். ஜீரோ சீக்வென்ஸ் கரண்ட் 0 ஆயிடுச்சு. பாசிட்டிவ் சீக்வென்ஸையும் நெகட்டிவ் சீக்வென்ஸையும் பார்க்குறேன். கரண்டோட வேல்யூ சேமா இருக்கு, ஆனால் சைன் மட்டும் ஆப்போசிட்ல இருக்கு. அப்போ கண்டிப்பா சீரியஸ் தான், ஆனால் ஆப்போசிட்ல இருக்கு. பிரான்ச்சஸ்ல இருக்க கரண்ட் ஃப்ளோ ஆப்போசிட்ல இருக்கு. கன்ஃபியூஷன் கொடுத்தலாம். parallel circuit நம்ம அப்படி கொண்டு வர முடியாது இல்லையா? சோ கண்டிப்பா அவங்க ரெண்டு பேரும் சீரியஸ் தான். அதேனா சீரியஸ்ல மட்டும் தான் மேக்னிட்யூட் ஆஃப் தி கரண்ட் வந்து ஈக்குவலா வரும். அதை வச்சு நம்ம டைரக்ட்டா சர்க்யூட் டிரா பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி இங்க பாக்குறேன்னா one thing we can control. Thing is சார் மூணு கரண்ட் நம்ம தனித்தனியா அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தா சீதர் IA0 அப்படிங்கிறது 1/3 டைம்ஸ் ஆஃப் IB plus IC டைரக்ட்டா வந்திருக்கு. IA1 alpha into IB plus alpha square times of IC வந்திருக்கு. IA2 alpha square into IB. See the just opposite. So the conclusion is these three people are not having the direct relation between them. If they don't have the direct relation, only one conclusion is
Either they might be connected in series or they might be connected in parallel. Series conclusion is not valid here. Seriously, they cannot be connected. In series, they cannot be connected. Why? Because they have different magnitude. But the another option is what? They are going to be connected parallel only. Definitely they are going to be connected in parallel only. Anyway, to understand that one, right? So the conclusion is, upon we are going to connect them in parallel, right? Whether it is true or not, that things we have to know. For that, I am writing the voltage expression. In voltage, the conclusion vandirukum. பட் நான் சொல்லிட்டேன்ல கரண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் உங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இப்போ நான் ஈக்குவேஷன் எழுத போறேன். ரைட், ஐ அம் கோயிங் டு டேக் வோல்டேஜ் எக்ஸ்பிரஷன் ஆல்சோ. பட் யூ நோ நீட் டு டு எனிதிங், ஜஸ்ட் ரிமெம்பர். ஏன்னா வோல்டேஜ் சொல்றா உங்க மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகும். திரும்ப நீங்க அது கூட போக வேண்டியதில்லை. கரண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் மைண்ட்ல எடுத்துட்டு லைன் எந்த ஃபால்ட்டா இருந்தாலும் சரி, ஜஸ்ட் டைரக்ட்லி டெரிவேட் bring the answer, derivate bring the answer if you forget in the exam, right? If you remember, there is no point of discussing about these all things, but remembering this expression is very important in exam point of view. Why? Because the questions will be tested many times with the different approaches, different questions. Yesterday also we have seen many problems based on these relations between phases and phase sequences. That is very important in that point of view, right? Anyway, let me write this one, but I would like to write the expression for voltage, right? I would like to write the expression for voltage. Let me do it. For that I am rubbing. Okay, we have written this relation now. Fault current mattum mind vechukkonga, because I am not going to use rest of people here. I am going to cancel the fault current. Our target is fault current only, but I have to draw the equal circuit. Circuit adha ungal fault current estimate panna mudiyum. So let us go with that procedure. Okay, in that way what I have to do, let me write the expression for VA VB VC. Let us see what will happen. VA VB, yeah, I told you we are going to use only these two expressions, right? VA VB VC. Let us see. VA VB VC ku eppadi eludunga? We are going from phases to phase sequence. Appadina enna varum? Matrix A 1 1 1 1 alpha square alpha 1 alpha alpha square. It is over. Now write the expression for the what I can say sequences, right? Positive sequence, negative sequence, zero sequence. VA VB VC I have written like this, right? So zero sequence, positive sequence, negative sequence. Yeah, this order is over. Just find out the value of VA. First find out the value of VA from this expression. VA is equal to 1 into VA naught, 1 into VA naught, right? Plus next what we are going to do? 1 into VA1, yes, plus 1 into VA1 plus 1 into VA2, right? Plus 1 into VA2, right? First conclusion. So the conclusion is what? Addition of these three components are going to be 0, right? Are going to be 0. First conclusion we understood from here. Now let us derive the things further, right? Anyway, but I don't know whether VA0, VA1, VA2 எதுமே எனக்கு தெரியாது. மூணு பேர் ஆட் பண்ண 0 னா அவங்க எப்படி இருக்காங்க, என்ன ரிலேஷன் எதுமே தெரியல. Okay, let us proceed further. Next, none of the informations I can directly gather from here. Let me proceed. VB எழுதலாமா? VB can be written as, guys, why I am putting 0 here? Sorry, that is not equal to 0. Just to write the expression, VA is equal to 1 into VA0 plus 1 into VA1 plus 1 into VA2, right? I went up with the KVL equation. Sorry. This is only equation, but I could not gather any information from here. That is VA, right? See there, phase level current la na 0 nu solliruken. ஏன்? ஏனா fault current இங்க போயிட்டு இருக்கு. It does not mean that voltage also 0. About VA, we don't know any informations. We don't have any informations, right? அது open circuit. அந்த voltage 0 னு சொல்ல முடியாது, right? Current is 0. I know why? ஏனா fault current மொத்த current நான் இந்த லைன்ல டைவர்ட் பண்ணி விட்டதா அது நான் 0 னு எடுத்துர்க்கேன், right? That is what my assumption. So none of the informations I could gather from here. So fault current மட்டும் இப்படி டிரா பண்ணிக்கலாம். I mean need of rest of people. Remaining two equations set analyze பண்ணலாமா? Let me rub this one. Okay, this one. I am going to rub this one. Proceed further. Take the second expression. நம்ம ஏன் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? சர்க்யூட் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு தெரியல. சீரியஸ் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. கண்டிப்பா சீரியஸ் கிடையாது. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஜீரோ சீக்வென்ஸ் வந்து சீரியஸ் கிடையாது. அத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணியாச்சு. எனிவே எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக, ரைட்? ஃபார் யூ, நாட் ஃபார் மீ, ரைட்? சோ ஃபார் யூ, ரைட்? I am giving few more informations about this circuit. That's all. Phase B எழுதலாமா? Phase B equal to 1 into VA0, 1 into VA0, yes of course, plus alpha square times of VA1, alpha square times of VA1. Super. Next, alpha into VA2, of course, alpha into VA2. Over. Similarly, write the expression for VC. VC can be written as 1 into VA0, okay, 1 into VA0, alpha into VA1, alpha into VA1, plus alpha square into VA2, alpha square into VA2. This over? Yes. But we know one thing, right? What we know? VA and VB are directly short of the ground such that VB and VC are going to be equal to 0. Just எந்த information நீங்க gather பண்ணீங்களோ அப்படியே substitute பண்ணி reduce பண்ணா you get the answer, right? Very first, நீங்க first time இத பாக்கும்போது you might not having any frictions here because you need to understand the subject.
slowly will get the friction, right? So don't worry. Anyway, ரெண்டு பேருமே 0 தானே, அப்படியே ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாமா? see LHS LHS both are 0, just equate them, ரெண்டு பேரும் ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நான் வந்து மேட்ச் பண்றேன் அப்படினா such that what I am going to do now, I want to rub this expression, I don't want this one, right? just ரெண்டு பேரும் மேட்ச் பண்ணுங்க. LHS are equal such that I am equating them. ரெண்டு பக்கம் நான் ஈக்குவேட் பண்றேன் அப்படினா VA0 plus alpha square times of VA1 plus alpha times of VA2 should be equal to VA0 plus alpha into VA1 plus alpha square times of VA2. I know this one. VA0 is getting cancelled. Now bring this alpha times of VA1 to the LHS. Pass this alpha times of VA2 to the RHS. Such that alpha square times of VA1 minus alpha times of VA1 should be equal to alpha square times of VA2 minus alpha times of VA2. See there, just either அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணுங்க, இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க. See there, now you can take VA1 outside, alpha square minus alpha should be equal to VA2 அப்படியே வெளிய எடுங்க, alpha square minus alpha. See there, we had a beautiful observation here. These two terms are going to be cancelled. Yes, of course, such that positive sequence voltage and negative sequence voltage are going to be equal. What a beautiful observation. Yes or no? ரெண்டு வோல்டேஜ் ஈக்குவலா இருந்தா அது என்ன சர்க்யூட்? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட்ட பார்த்தோம். லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட்ட பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு என்ன அப்சர்வேஷன் கிடைச்சது அப்படினா பாசிட்டிவ் சீக்வென்ஸ் கரண்ட், நெகட்டிவ் சீக்வென்ஸ் கரண்ட், ஜீரோ சீக்வென்ஸ் கரண்ட் மூணு பேருமே ஒரே வேல்யூவா வந்தாங்க. அப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் லைக் லைட் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் வந்துச்சு மைண்ட்ல. என்ன அப்படினா கரண்ட் ஈக்குவலா இருக்கு அப்படினா அது சீரிஸ் சர்க்யூட். ஐ அண்டர்ஸ்டுட். அப்ப நான் என்ன பண்ணேன் அப்படினா பாசிட்டிவ் சீக்வென்ஸ்க்கு, நெகட்டிவ் சீக்வென்ஸ்க்கு, ஜீரோ சீக்வென்ஸ்க்கு ஈக்குவல் சர்க்யூட் வரைஞ்சிட்டு அவங்க எல்லாரும் சீரிஸ்ல அட்டாச் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா அது இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு அந்த மாதிரி கிடைச்சிச்சு. திரும்ப நான் லைன் டு லைன் ஃபால்ட்டுக்கு போறேன். லைன் டு லைன் ஃபால்ட்ல எனக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா ரெண்டு கரண்ட் வந்து ஒரே மாதிரி தான் வந்தாங்க, ஆனா ஒருத்தர் அப்போஸ் பண்ணிட்டாங்க, ரைட்? இப்போ இதுல 3 ஆம்பியர்னா அதுல -3 ஆம்பியர் அந்த மாதிரி வந்ததால அப்ப கண்டிப்பா அவங்க ரெண்டு பேரும் சீரியஸ் தான், பட் தே ஆர் இன் தி கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ஆப்போசிட்ல வருது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன். திரும்ப நான் லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட்டுக்கு வரேன். இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த ரெண்டு கேஸ்லயுமே voltage வந்து டிஃபரண்டா வந்தது. That is, I did not talk about voltage, right? So in this case they are connected in series. So just I was wending up with flow, that is current flow. Current வந்து சீரிஸ்ல மேட்ச் ஆயிடுச்சு, அதனால கரண்ட்லயே நான் போயிட்டேன். ஆனா இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஜீரோ சீக்வென்ஸ் கரண்ட், பாசிட்டிவ் சீக்வென்ஸ் கரண்ட், நெகட்டிவ் சீக்வென்ஸ் கரண்ட் மூணு பேருமே ஒரே மாதிரி வரல, டிஃபரெண்டா இருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் கிடைச்சிருச்சு, அவங்க பேரலா தான் கனெக்ட் ஆக போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டு கெட் தி மோர் ஐடியா, கிளியரான இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதால ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு கிராப் தோஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி வோல்டேஜஸ். ஏன்னா வோல்டேஜ் இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா பேரலல் சர்க்யூட் வந்து வோல்டேஜ் ஈக்குவலா இருக்கணும்ல, சீரிஸ் சர்க்யூட்ல கரண்ட் சேம். அப்போ லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட்ல கரண்ட் சீரியஸா வந்ததால நான் சீரிஸ் சர்க்யூட்டுக்கு போயிட்டேன். டபுள் லைன் ஃபால்ட்ல கரண்ட் ஈக்குவலா வந்தது, சீரிஸ் சர்க்யூட்டுக்கு போயிட்டேன். டபுள் லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட்ல கரண்ட் ஈக்குவலா வரல. ஸோ பேரலல் சர்க்யூட்ல இருக்குமோ அப்படின்னு நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன். தெரியலையே, கிளியரா தெரியல. அப்போ பேரலல் சர்க்யூட் வந்து வோல்டேஜ் சேமா இருக்கணும்ல. ஸோ ஐ அம் டேக்கிங் வோல்டேஜ் ஈக்குவேஷன், செக்கிங். நான் வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்க்குறேன். எஸ், my observation is correct, my guessing is correct, right? Positive sequence component and negative sequence components are going to be connected in series only, right? Sorry, parallel such that in parallel circuit voltage will be always same. In parallel circuit magnitude of the voltage will always be constant, will always be remain same, identical. So positive sequence component and negative sequence component are going to be connected in parallel. What about zero sequence component? தெரியலையே, செக் பண்ணிடலாமா? இப்போ zero sequence component நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கா, 2 equations இருக்கு, ரைட்? சோ இந்த ரிலேஷன் எடுத்துபடி ஜெனரேட்டர்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, ரைட்? சப்ஸ்டிட் பண்ணா let us see what guys இந்த ஈக்குவேஷன் நம்மால யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்? VA பத்தி தெரியாது, VA பத்தி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் என்கிட்ட இல்ல அப்படிங்கறதால I am not touching this one. இங்க நாலு குவாண்டிட்டி அன்னோனா இருக்கு. இப்போ எனக்கு இவங்க ரெண்டு பேர் கிட்ட ரிலேஷன் தெரியும், அதை எடுத்து நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது 3 unknown quantities வரும். this one. So I am not going to use this one, but here I have only, இப்போ நான் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படினா எனக்கு we can get the value of VA. let us see, VA1 VA2 equal தான? அப்ப VA2 யாராச்சும் ஒருத்தர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாமா? let me take this equation. from this 0 is equal to VA0 plus alpha square times of VA1 plus alpha times of VA1. Take the second equation. இதே மாதிரி anyway இதை ரெடியூஸ் பண்ணிடலாமா? okay, first let me rub this one because I don't have space here. just we are giving proof, don't memorize anything. should try to network analysis point of view இந்த சர்க்யூட் நான் அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கறேன். வோல்டேஜ் கரண்ட் தான் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கறேன். I am tracing the properties of this circuit. என்ன எங்க இருக்கு நம்ம? இங்க இருக்குமா? அத எடுத்துக்கோங்க. 0 is equal to VA0. yes, VA1 வெளிய எடுத்துங்க அப்படினா alpha square plus alpha over second equation எடுத்துக்கலாமா? this one. இதே அதே மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. 0 is equal to VA0 plus alpha times of VA1 plus alpha square into and just இதல VA2 க்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க, இதல VA2 க்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. it is going to be VA1 only such that நீங்க இந்த ஈக்குவேஷனை என்ன பண்ணிக்கலாம்? VA1 நீங்க வெளிய எடுக்கலாம்.
right? For your understanding, I have written this one. Now let me generalize. See that ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கா? ரெடியூஸ் பண்ணலாமா? ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருச்சு. என்ன அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸ் நெகட்டிவ் சீக்வன்ஸ் ஒரு இடத்துல பேரலலா இருக்காங்கன்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு, ரைட்? அடுத்து நான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன ரிலேஷன் பார்க்கறேன். See that ரெண்டு பர்சன் அப்படியே ரைட் சைடு பாஸ் பண்ணிக்கோங்க. VA0 should be equal to minus of VA1, that is LHS. I am bringing this to LHS எடுத்து வந்தீங்க அப்படின்னா alpha square plus alpha வரும், right? அதே மாதிரி இதையும் LHS கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா VA0 should be equal to minus of VA1 into alpha square plus alpha, right? So think is just take the ratio, right? So just observe. இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம observe பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா what informations that they are getting here, alpha square getting cancelled அப்படின்னா டைரக்டா see that இதுல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வரலாம். We know one thing, see this much things does not require, right? ஒரு equation வந்து we can derive because we know one more relation. Wait a minute, let me go with that one. That is also correct relation. See that guys, we know one thing. What we know, 1 plus alpha square நமக்கு தெரியுமா? That should be equal to 0. That is orthogonal relation between the three faces, right? From this also we can write the relation. Simplicity should be required. Alpha plus alpha square equal to minus 1, no? That is also right. Substitute பண்ணுங்க, you get the answer directly. I don't want to take the ratio at all. Indeterminate format வந்துச்சுன்னா that is difficult. So VA0 equal to minus of VA1 into alpha square plus alpha. Let me substitute. Minus VA1 into alpha plus alpha square will be replaced by minus 1, such that it will be equal to VA1. So we can write the relation directly. VA0 is equal to VA1. Directly we can get the answer, right? So finally what we understood, I'm just testing, right? எனக்கு என்ன புரிஞ்சது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு லைன் வந்து கிரவுண்ட் கூட ஷார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸ் நெகட்டிவ் சீக்வன்ஸ் ஜீரோ சீக்வன்ஸ் ஆல் ஆர் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் such that வோல்டேஜ் ஈக்குவலா இருந்தா அது parallel சர்க்யூட், கரண்ட் ஈக்குவலா இருந்தா அது சீரிஸ் சர்க்யூட். So line to line fault series, line to ground fault series, double line to ground fault parallel. Conclusion mind the register and everything, because theoretical questions will be asked in examination. They will test your basics, that's all. Because நீங்க எப்படி அனலைஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியும், right? memorize பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வராது, right? Finally, yeah, so double line to ground fault is a parallel circuit. First conclusion is over, right? Now with this all informations, let us proceed further. Anyway, till now what is our main target? Fault current. We did not calculate, right? Fault current இன்னும் நம்ம estimate பண்ணவே இல்ல. Let us proceed further. Finally, இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், பாசிட்டிவ் சீக்வென்ஸ் நெகட்டிவ் சீக்வென்ஸ் ஜீரோ சீக்வென்ஸ் எல்லாமே parallel வர போறாங்கன்றது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணியாச்சு. பாசிட்டிவ் சீக்வென்ஸ்க்கு எப்படி வரைவீங்க? பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் J times of x1 with the positive sequence voltage. Anyway, E or VTH we know. Next, negative reactance. Just observe. Don't memorize anything. I'm repeating, right? Even me too also. In the area நம்ம எப்பவுமே memorize பண்ணவே கூடாது, right? But problem solve பண்ணா அதுவே உங்க மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகும். That case will be different, right? Fine. Shall we continue now? நம்ம என்ன பண்ணனும், மூணு பேரையும் parallel ஆ கனெக்ட் பண்ணனும். Yes. They are all going to be connected in parallel, right? Conclusion is over, right? Such that what will happen if they are connected in parallel, sir, that is correct. Let us proceed further. Now we have to estimate zero sequence current idea exists along this one in the zone, right? And I would like to draw one more, that is I would like to bring one more small KCL equation from the matrix, that is current equation, right? So current equation, we know one thing, right? இந்த IA IB IC நம்ம VA VB VC எழுதணும் இல்லையா, அதே மாதிரி IA IB IC க்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன், ரைட்? See, ரொம்ப வரி பண்ணாதீங்க, சும்மா அந்த ஈக்குவேஷன் ரிலேஷன் மட்டும் தேவைப்படுது, அது உங்களுக்கு எழுதும்போது புரிஞ்சிடும் நான் ஏன் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 1 + α 1 α ஸ்கொயர், இது நம்ம வோல்டேஜ் எழுதணும், அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எழுதிக்கலாம். பட் எனிவே ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் ஒன், ஐ வுட் லைக் டு கிவ் யூ, நீங்க இதோட கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அப்படியே எழுதணும், அதுக்காக நான் எழுதணும், அவ்வளவுதான். ஒரே இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான். See that I ஓட வேல்யூ 0 ஆயிடுச்சா, ஏன்? டபுள் லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட், 2 lines are started with the ground, 1 line is left open, that is IA 0 ஆம்பியர், கரெக்ட்டா? IA 0. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க. 1 * IA0 + 1 * IA1 + 1 * IA2 such that IA0 + IA1 + IA2 is going to be 0. Yes or no? That's all. Case here. Rest of things I don't want. இது எதுவும் எழுதாதீங்க. That's all. Right? Getting back to the equation. So IA0 IA1 IA2 will be equal to 0, right? From that matrix, because எனக்கு கரண்டோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம KCL அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எனிவே KCL ல இருந்து கரண்ட் இப்படி தான் வரும், கரெக்ட்டா? that is going to be IA1 பாசிட்டிவ் சீக்வென்ஸ். ஃபேஸ் B ல இருந்து கரண்ட் இப்படி தான் வரணும், இத ப்ரூவ் பண்றதுக்காக தான் நான் எழுதுறேன். டைரக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட் இதுக்காக தான் எழுதுறேன். நெகட்டிவ் சீக்வென்ஸ் ஜீரோ சீக்வென்ஸ் கரண்ட்டும் இப்படி தான் வரும். ஏன்? இப்போ பாருங்க, இப்போ KCL அப்ளை பண்ணுங்க, அல்ஜிப்ரிக் சம்மம் இன்கமிங் கரண்ட் IA0
IA1 also incoming, IA2 also incoming. IA0 plus IA1 plus IA2. See that IA0 plus IA1 plus IA2 is going to be 0. KCL. Right? That equation has been satisfied after, right? So for this relation, I have written this one. Anyway, what is our target? Calculating the left IA0 is our target. Now do whatever you want. நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா just applying current division rule. According to current division rule, I have 3 people here. இந்த மூணு பேர்ல which is your source? யார் இந்த source உங்களுக்கு? I mean பவர் ஜெனரேட் பண்றவர் யாரு? Just observe this circuit. Forget about past negative zero எல்லாத்தையும் மறந்துடுங்க. எதுமே தேவையில்லை. Take this circuit. Where is your voltage source? Here is your voltage source. Yes or no? So this is the person who is going to deliver the current for your entire circuit. Yes or no? You have to accept, right? For that, anyway my target is IA0. IA0 இந்த லைன் வழியா போயிட்டு இருக்கு. கரெக்ட்டா இந்த லைன் வழியா போகணும். But the problem is, guys listen, if it is acting as a source, இது ஒரு சோர்ஸா இருக்கு அப்படினா for a source, for an example, assume like this. கவனிங்க, இங்க ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு. This source is delivering some current, let me call it as I1. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படினா here I have two loads. Usually loads are consuming the current from this source. Let me write them I2 I3. கரெக்ட்டா? இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வரும். அப்ப நம்ம கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா சோர்ஸ் வந்து கரண்ட் வந்துட்டு இருக்கு சார். these two people are consuming the current. அப்படியே கரண்ட் வந்து உள்ள போகும், இப்படி போகும். such that இப்போ இந்த இதுக்கு நீங்க கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் அப்ளை பண்றீங்க அப்படினா கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் let me consider R1 R2, right? இந்த பிரான்ச்ல ஏதாச்சும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தா அது நமக்கு தேவையில்லை. for example நீங்க R3 னா அது தேவையில்லை. why? கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் இந்த ரெண்டு பிரான்ச் மட்டும் தான் நமக்கு தேவை. இந்த பிரான்ச்ல போற கரண்ட் எனக்கு வேணும், அவ்வளவுதான். I3 total supply current I1. see that இங்க இருந்து வருது, இங்க வெளிய போகுது, அவ்வளவுதான். so I1 into இதுல இருக்க டிராப் பண்ணா ஆப்போசிட் பிரான்ச் நியூமரேட்டர்ல வருமா? நியூமரேட்டர்ல R1 divided by total resistance offered by the parallel branch R1 plus R2. that is how we are applying current division rule. is there any mistake in my calculation? no. but if இதே இடத்துல क्वेश्चनல என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்க எக்ஸாம்ல கரண்டோட டைரக்ஷனை இந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, இப்படி போட்டுட்டாங்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? just we are considering minus. why? actually my current has to flow in this direction. source தான் கரண்ட் டெலிவரி பண்ணனும், லோட்ஸ் வந்து கரண்ட கன்சியூம் தான் பண்ணனும். ஆனா ஆப்போசிட்ல வருது அப்படினா we are putting minus. getting back to the question, in our case my current is traveling in the opposite direction. actually here this is source. the source has to deliver the current, but they are in the opposite direction, such that we are putting minus at the derivation, right? okay. such that let me write the expression. so first நான் IA0 equation எழுதுறேன். IA0 can be written as, actually IA0 இப்படி தான் flow ஆகும். I am repeating once again, this is the source படி பார்த்தா கரண்ட் இப்படி தான் ஃப்ளோ ஆயிருக்கும். பட் என்னோட பவர் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ் படி கரண்ட் மூணு பேர் இப்படி வந்திருக்காங்க. அது நெட்வொர்க், அது நான் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ பை டிஃபால்ட் அப்போ நான் நெட்வொர்க் படி நான் போகணும் அப்படின்னா ஐ ஹவ் டு ரிவர்ஸ். இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஆப்போசிட் ரிலேஷன் இருக்கிறதால சீரியர் இங்க இருந்து கரண்ட் வருதுன்னா இவங்க கன்சியூம் பண்ணணும். ஆனால் இவங்களும் கரண்ட்டை சப்ளை பண்ற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணதால ஐ புட்டிங் மைனஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். மைனஸ் IA total current from the source IA1 into I would like to know the current through this branch. என்னோட டார்கெட் IA0 தான் to calculate the fault current. பட் எனக்கு தெரியாது இல்லையா, அதனால நான் டோட்டல் கரண்ட் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த பிரான்ச்ல போற கரண்ட் தெரியணும் அப்படினா ஆப்போசிட் பிரான்ச் நியூமரேட்டர்ல கன்சிடர் பண்ணனும். according to current division rule, that things all we know why we are going into this relations at all. I have given the proof in network analysis. ஏன் ஆப்போசிட் பிரான்ச் நியூமரேட்டர்ல வருது அப்படிங்கிறது I hope you all have remember, right? fine. so the conclusion is zero sequence current can be written as minus IA1 into x2 upon x1 plus x2. but this is not sufficient. this information is not sufficient. IA1 வச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும்? IA1 வச்சு நான் என்ன பண்ண முடியாது? I have to estimate bring the relation in terms of VTH. நாம அப்படி தான் டெரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபால்ட் கரண்ட் எல்லாத்தையும் நான் எப்படி எழுதிட்டு இருக்கேன்? VTH divided by லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட்ல என்ன பார்த்தோம்? VTH divided by positive current negative sequence zero sequence 3 times of xn 3 times of zf, right? Your line to ground fault also root 3 times of, we are defining like this, root 3 times of I was set up with what? VTH only. so VTH is very important. I have to go up with VTH, right? so இப்போ எனக்கு என்ன பண்றது? IA1 in terms of VTH எழுதணும். இப்போ நான் என்ன பண்ணனும்? சர்க்யூட் திரும்பவும் கவனிங்க, இங்க இருந்து பாருங்க, இந்த சர்க்யூட்ல போற IA1 நீங்க கால்குலேட் பண்ணனும். IA1 for an example is two resistors are here like this. இப்போ இங்க என்ன இருக்குன்னா ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு, ரைட்? இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வேல்யூ வந்து ஒரு 100 கொடுத்திருக்காங்க. let me take இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு 2 ஓம் எடுத்துக்கலாம், ரைட்? 2 ஓம், இங்க ஒரு 1 ஓம் இருக்கு. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா क्वेश्चन என்ன கேக்குறீங்கன்னா இந்த பிரான்ச்ல எவ்வளவு கரண்ட் வருது அப்படி நான் கேக்குறேன், ரைட்? நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? சார் இந்த இடத்துல வெளிய வர கரண்ட் வேணும்னா இந்த நெட்வொர்க் நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணனும் கம்ப்ளீட்டா. சோர்ஸ்ல இருந்து நீங்க பார்க்கணும். எப்படி இந்த கரண்ட் நீங்க எழுதுறீங்கன்னா டோட்டல் வோல்டேஜ் இஸ் 100, சோர்ஸ்ல இருந்து வெளிய போற டோட்டல் கரண்ட் நான் கேக்குறேன். அப்ப டோட்டல் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை total impedance offered by the network from the source. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணனும்? we have to calculate the R equivalent from the source வந்து நீங்க சர்க்யூட் தேவனைஸ் பண்ணனும். if you want to know the source current you have to theonize the circuit from the source current வேணும் அப்படினா theonize the circuit from the source. I am repeating once again.
அப்ப நீங்க என்ன பண்ணனும் treat your source as a load. source ஓட வேல்யூ எனக்கு தெரியும் அத ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். I'm calculating R equal procedure is treat your source as a load. load ரிமூவ் பண்ணிடணும். சார் அது வோல்டேஜ் சோர்ஸால ஷார்ட் பண்ணக்கூடாதா? பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நான் லோடா ட்ரீட் பண்ண சொல்லிருக்கேன். சோர்ஸா கிடையாது. அது லோட் நான் என்ன பண்ணனும் அக்கார்டிங் டு தெவெனின் ப்ரொசீஜர் லோட் will be removed from this circuit. ஸ்டெப் நம்பர் 1 ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அப்ப இங்க இருந்து நீங்க RTH கால்குலேட் பண்ணனும். எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? See that these two people are connected in parallel such that 2 will be connected in parallel. That is called a parallel representation. 2 will be connected in parallel. இவங்க ரெண்டு பேரும் parallel. ஆனா resultant that this resultant parallel will be in series to this one. See there இவங்க ரெண்டு பேரும் ரெடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரே ரெசிஸ்டன்ஸா கன்வெர்ட் ஆயிடுவாங்க. இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கு. They are connected in series such that 2 plus that is 2 parallel to 2 plus it will be in series to 1. எங்க இருந்து இந்த இருந்து சர்க்யூட்டை பாக்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் parallel இருக்காங்க. அந்த parallel circuit will be in series to this one. கரெக்ட்டா? That is how we are calculating net resistance. Calculate பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா you get the value of net current. In that way getting back to our circuit. Now just observe your circuit. Yeah. I have been dropped that one. Anyway, no problem. You know how to write this one. IA0 can be written as minus IA1 into x2 upon x0 plus x2. Let me keep it aside. Yeah. Shall we proceed further? Take your circuit. IA1 is our target. From here, I would like to know the total current supplied by the source. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? Treat your source as a load. Treat your source anyway. The target is IA1. IA1 நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Total voltage. It might be VTH or E. It's up to you. Anyway, that value is going to be 1. We know. Divided by I have to calculate the net XTH from this source. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? XTH can be written as same observation. See that இங்க இருந்து பாத்தீங்க அப்படினா these two branches are connected in parallel from my side. அப்ப ரெண்டு பேரும் இங்க parallel இருக்காங்க from here. Resultant will be in series with this one. அப்ப எப்படி எழுதுறீங்க? It can be written as x0 parallel to x2. This combo will be in series with the x1 from here, right? Yes, it is forward. That is going to be XTH. Just substitute this value here such that this VTH upon this relation can be written as XTH can be replaced by x0 parallel with the x2 and it will be in series with the x1. Guys, I have been told you don't memorize anything. At least try to remember this circuit. Don't memorize. ஒரே விஷயம் உங்க மைண்ட்ல இருந்தா போதும். சர்க்யூட் தேவையில்ல. லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட் எல்லா காம்போனன்ட்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஏன்னா கிரவுண்ட் ஃபால்ட்னு வந்துட்டாலே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஜீரோ எல்லாமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். மூணு பேரும் சீரியஸ். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? பாசிட்டிவ் சீக்வென்ஸ் ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் எப்படி வரும்ன்றது நமக்கு தெரியும். நெகட்டிவ் சீக்வென்ஸ் எப்படி வரும்னு தெரியும். ஜீரோ சீக்வென்ஸ் எப்படி வரும்னு தெரியும். மூணுத்தையும் வரைஞ்சிட்டு லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட் சீரியஸ் அது நம்ம மைண்ட்ல இருக்கணும். வரைஞ்சிடுங்க. லைன் டு லைன் ஃபால்ட் சீரியஸ் கனெக்ஷன். ஆனா என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது? கிரவுண்ட் ஃபால்ட். ஏன் வராது? கிரவுண்ட் லைன் வராது. ஜீரோ சீக்வென்ஸ் வராது. ஏன்? ஏன்னா லைன் டு லைன் ஃபால்ட் கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் வராது சார். அப்போ பாசிட்டிவ் சீக்வென்ஸ் வரும், நெகட்டிவ் சீக்வென்ஸ் வரும். அவங்க ரெண்டு பேரும் சீரியஸ் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. பட் they are traveling in the opposite direction. அது மைண்ட்ல இருந்தா போதும். You know how to draw the equivalent circuit of positive sequence. You know how to draw the equivalent circuit of negative sequence. Just draw பண்ணிட்டு கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்ட்டா? Don't memorize. Again, லைட் டபுள் லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட் சார் ஆல்ரெடி கனெக்டட் இன் parallel. மைண்ட்ல அது மட்டும் இருந்தா போதும். உங்களுக்கு மத்ததெல்லாம் தெரியும். என்ன அப்படினா இந்த டைரக்ஷன்லாம் நீங்க மைண்ட்ல வச்சிருக்கணும் ஞாபகம் கிடையாது. தேவையில்லை. ஏன் நான் சொல்லிட்டேன் ஃபால்ட் கரண்ட்டை மட்டும் நீங்க கால்குலேட் பண்ணா போதும். magnitude of the fault current is sufficient. Right? Of course இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும். மைண்ட்ல அதுவே ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். Right? But the thing is double line to ground fault parallel. எல்லாமே parallel. Now you know how to draw guys wait, right? You know how to draw double line to ground fault, right? So double line to ground fault அப்படி வரையும்போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? See double line to ground fault in the sense sir all the people are going to be connected in parallel, right? All the people are going to be connected in parallel such that what will happen if all the people are going to be connected in parallel, you know positive sequence எப்படி வருதுன்னு தெரியும், negative sequence எப்படி வருதுன்னு தெரியும், zero sequence எப்படி வருதுன்னு தெரியும். அப்படியே மூணு பேரை parallel கனெக்ட் பண்ணிட்டு just drop the equivalent value. Right? Some of you asking, sir, zero sequence கூட நியூட்ரல் வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? I mean, zero sequence பிரசன்ட் ஆனா என்ன வரும்னு கேக்குறீங்க. நான் தான் சொல்லிட்டேன்ல, zero sequence எங்க எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ that is the point where we are going to consider the effect of neutral reactance also. Yes or no? Zero sequence வந்திருக்கனாலே அங்க யார் இருக்கா? நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் இருக்குன்னு அர்த்தம். கிரவுண்டிங் இருக்காது. கிரவுண்டிங்ல தான் யார் போவா? zero sequence component will exist. அது கிரவுண்டிங் பத்தி நம்ம பேசும்போது zero sequence component பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். அப்ப zero sequence component எங்க பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அதான் ஒரு நியூட்ரல் reactance இருக்கும். fault difference also will be there only. If it is given, just consider 3 times of x and here itself. If it is given, just consider like that. அப்ப என்ன வரும்? It can be replaced by x0 plus 3 times of x and fault difference கொடுத்தானா அதையும் சேர்த்து எழுதிக்கணும். Right? Yeah, fault difference கொடுத்தா அதையும் சேர்த்து எழுதிக்கணும்னு சொல்றேன். Right? I hope you all are getting it. Right? If it is fault difference also given, இது கூட நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? How to attach 3 times of z. Okay, you can extend further if it is 1. That's all. Okay, so if it is see fault impedance அப்படிங்கிறது ground ல தான் கொடுப்பாங்க. Right? So if it is given with that
ground கொடுத்திருக்காங்க, then you have to consider the effect there, right? Zero sequence component எந்த இடத்துல பேசுறீங்களோ that is the point where they are going to consider the effect of the fault impedance, right? Finally that is over, right? Anyway, getting back, it is over, right? So the thing is, just remember this circuit, right? After finding the value of IA1, this is not our target. Now you know how to calculate the exchange at all, you know, substitute that value here, right? But your target is, where is your fault current? That is your fault current. Clear? So fault current will be calculated. Finally, when I am aiming for fault current, our target is fault current only. Just substitute the value of this calculation. Don't memorize. I am repeating once again. Now you know. எங்க யார் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். Just to place them, right? Remember, in double line to ground fault, parallel circuit should be required. Sufficient to draw rest of all things, right? Because you cannot memorize this data. Definitely you will forget, right? If you remember, then I will be happy for that. But my intention is, sorry, my opinion is don't memorize, right? In the substitute. Fault current is going to be what? IA0 is equal to VTH divided by this net value. Directly let me write, that is going to be XTH, right? Guys, listen. Actual value is your IA0. This is my IA0. This is my IA0. IA0 equal to what? IA1 into x2 divided by x0 plus x2. Yes. IA1 is where? This is the net value of the IA1. So IA1 I consider பண்ணிட்டேன். Of course I have to consider this minus, but I don't want. I am considering magnitude. With this we have to consider x2 upon x0 plus x2. That's all. Finally, that is how we are calculating the value of fault current. Repeat once again. Let me repeat. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? We are trying to estimate the value of fault current. Fault current அப்படிங்கிறது 3 times of IA0. IA0 என்ன வந்திருக்கு? IA1 into x2 by x1 plus x2. அப்ப IA1 into x2 by x0 plus x2. அதான் IA0. அப்ப IA0 க்கு பதிலா நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம்? IA1 into x2 by x1 plus x2. But IA1 is not known. IA1 க்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? We are calculating IA1 from here. IA1 should be equal to, totally we are theorizing the circuit from here. Theorize பண்ணியாச்சு. Just substitute all the parameter, you'll get the answer, right? Memorize பண்ணாதீங்க, understand the procedure. That is over. So anyway, fault current in per unit தெரியும். Suppose if you will be tested, fault current in per unit is over. Once again, the target is MEA, right? MEA, fault MEA, right? Because இந்த எக்ஸாம்ல கேட்டுட்டே இருப்பாங்க, நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன். So fault current in MEA, fault level in MEA கேட்டாங்க அப்படினா fault consider per unit fault current into per unit voltage. First thing is over. If it is over, proceed further. Next, actual MEA, right? MEA actual can be written as MEA base, right? It can be written as MEA base into MEA fault MEA in per unit. That's all. So this is the format of applying the value of actual base MEA. Clear? So with this, fault analysis is completely over, right? So that is the second chapter of our power system is over. See, majority of the questions, if you are expecting 10 marks in your exam, that is the expectation 10 marks power system varudha appadina, nearer 5 marks will be in these two chapters only. One will be in our fault analysis, another one is our stability, because major questions will be there only. ஏன் அங்க இருந்து எடுக்கறாங்க அப்படினா, that is the problem. from power system அதிகமா issues create ஆகிற two zones இங்க மட்டும் தான். மெயின் டார்கெட் என்ன? டிரான்ஸ்மிஷன் லைனை டிசைன் பண்ணி பவர் சிஸ்டம் ஆல்டர்னேட்டிவ் ரெடி பண்ணி நீங்க அப்படியே பவர் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிடலாம். But because of these two issues only, still we are analyzing the power system. Still we are extending our discussion, further advancement, that is the developments அங்க இருந்துட்டே தான் இருக்கு. How to overcome these all issues, right? So the conclusion is, these two chapters are very very important. Now you can take your questions, right? We will solve. Group la konja questions la post பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, அது எல்லாமே எடுங்க. Just to take the questions and download it. We will solve the problems now. Don't memorize anything. I am repeating once again. You don't need to memorize. You should try to understand. Question bank open பண்ணுங்க. Let me open it. Yeah. Take the first one. Question number 1. A fault occurring, right? A fault occurring at the terminals. A fault occurring at the terminals of an, as a printing mistake. Just leave it. ரெண்டு டைம் வந்திருக்குல. A fault occurring at the terminals of an unloaded synchronous generator, operating at its rated voltage has resulted in the following values. Operating at its rated voltage has resulted in the following values of the current and voltage. IA0 2.37, right? IA1 3.05, IA2 0.68, right? VA0, VA1, VA2 should be equal to 0.237. The fault that occurs, right? A fault occurring at the terminal
of an unloaded synchronous generator. Now the question is, positive sequence current is given, negative sequence current is given, zero sequence current also given. Just the question is what? You are requested to what? Actually, what is the question? The fault that occurs. Guys, actually they left the option. Please make down, that is, write down the options. Whether the given it is, actually the question is whether the given it is triple L fault, triple L or triple LG, right? And then double L fault, double LG fault, or LG fault. That is the option. We forgot to insert the option. Please note down. Option A, option B, option C, option D. Tell me the answer. கொடுத்திருக்க டேட்டா வச்சு அவங்க என்ன ஃபால்ட்னு கேக்குறாங்க. Are you waiting for the answer? Tell me, anyone? What type of fault is given a data? Clear கொடுத்திருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட். பாசிட்டிவ் கரண்ட், நெகட்டிவ் சீக்வென்ஸ், நெகட்டிவ் ஜீரோ சீக்வென்ஸ் கரண்ட் மூணு பேருமே ஈக்குவல் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் அதை கொடுத்துட்டாங்க. இப்பதான் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ் சீக்வென்ஸ் வோல்டேஜ், நெகட்டிவ் சீக்வென்ஸ் வோல்டேஜ், ஜீரோ சீக்வென்ஸ் வோல்டேஜ் மூணு பேருமே ஈக்குவலா இருக்காங்க. அது யாரு? ஐ மீன் மூணு பேர் ஈக்குவலா இருக்காங்கன்னா யார் அது? What type of fault is? Can everyone hear my voice? Please respond. I am not getting the answer from your side. Double LG fault, right? That is double LG fault. Yes. Three voltages equal are என்ன circuit? See, இப்பதான் பார்த்தோம். இதான் எழுதிருக்கேன். VA1, VA2, VA2, VA0 are equal. Double LG fault, right? Fault is double LG fault. Take the next one. Questions are always simple, but you have to know the concept. Yes. Yeah, double LG fault is the correct answer, right? Take the next one. I think question number 12. I hope. Take the next one. என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. Determine the magnitude of the symmetrical components. IA0, IA1, that is positive, zero sequence, positive sequence current, negative sequence current. அதான் IA0, IA plus, IA minus அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Of the currents in the three phase RYB, three-way system, when a short circuit occurs between R and Y phase wires. R க்கும் Y க்கு நடுவுல என்ன இருக்கு அப்படினா ஷார்ட்டா இருக்கு அப்படினா the fault current being 100 ampere. என்ன கேட்டிருக்காங்க? Determine the magnitude of the symmetrical components of the current. Okay. In a three-phase RY system, right? When a short circuit occurs between the R and Y phase wires, the fault current being 100 ampere. Can anyone? Question number 12, I think. அதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Wait a minute, here my mobile is. I lost the question. Yeah. Okay, given it is what? Line to line fault. Yes or no? ஆருக்கும் ஒய்க்கும் நடுவில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஷார்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ we can say that is called line to line fault, right? Now what is the question? We have to calculate the symmetrical components, right? அப்படின்னா மீனிங் என்ன? that is okay, அந்த வேர்ட் எல்லாம் that is not required for us. Question is what? IA0, IA1, IA2, that is what our target. எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? Just to take the derivation, just now given, right? Line to line fault எடுங்க. Line to line fault, the question is you are requested to calculate the value of IA0, IA1, IA2. It's a very simple question it is, right? Actually this question was asked for 5 mark, right? Unknowingly அந்த question போட்டுருக்காங்க. No problem, just I am giving the procedure கிடையாதுங்க. உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? அவங்க தான் ஒரு கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்கல, sufficient, right? That is enough, right? என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா what it was given, ஷார்ட் சர்க்யூட் நடந்திருக்கு இல்லையா, அப்படியே அந்த டேட்டா மட்டும் நான் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். Determine the magnitude of the symmetrical component of the current in the three-phase RYB three-way system when a short circuit occurs between RY phase wires, the fault current being 100 ampere. That is sufficient. That data is sufficient to bring the answer. நமக்கு என்ன தெரியும்? The thing is symmetrical component அப்படிங்கிறது IA0, IA1, IA2 தான். சரி, இப்போ ரெண்டு லைன் வந்து ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும்? இந்த ரெண்டு லைனும் ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுனா இது unbalanced அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? See that if two lines are short circuited then one line left open, right? Anyway உங்க क्वेश्चनல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா according to the given data let us proceed further. RYB அப்படி கொடுத்திருக்காங்களா? I think எந்த லைன் ஷார்ட் இருக்கு? RYB ல RY ஷார்ட், கரெக்ட்டா? இந்த ரெண்டு லைன் ஷார்ட். R line, Y line are short, B line left open. அப்ப இத நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? R line வழியா போற கரண்ட் IR.
IY or YI வழியா போற current IY such that in line to line fault it can be written as IR should be equal to minus IY. First relation. Second relation, see there, to do worst case answers, the left portion, one more conductor is left now, the current is going to be 0 ampere. This information we can gather from the line to line fault. Yes or no? Getting back to the system. அப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இது அன்பேலன்ஸ்ட் அப்படின்றதால இது அன்சிமெட்ரிக்கலா இருக்கும். இதை நீங்க சிமெட்ரிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா we are getting three components. அது என்ன வரும்? We are getting zero sequence component, positive sequence component, negative sequence component. When I am converting it to symmetrical, right? So then we will go 1 by 3 times of very simple question. 1 by 3 times of 1 1 1 1 alpha alpha square 1 alpha square alpha. Correct? அப்படியே இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா? இங்க நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் அப்படினா ABC or we can write RY current that is IR current IY current IB current. That is over now. With this we can proceed. But anyway, the according to the given conclusion, right? What I have done here, let me write the relation. IY should be is equal to minus IR. இவனா பார்த்தோம் line to line. R க்கு Y க்கு நடுவுல ஷார்ட் ஆயிருக்கு. IB is going to be 0 ampere. IB is going to be 0 ampere. Such that you are requested to, right? You will be tested for these three currents. என்ன பண்ணுவீங்க? Just calculate the value of IA naught. It can be written as 1 by 3 times of 1 into IR. Of course, நமக்கு ஒரு ஆன்சர் தெரியும். என்ன தெரியும்? Since we have line to line fault, sir. Line to line fault ல zero sequence component 0 sir. So நீங்க கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை. உங்களுக்கு புரியும் அந்த பீரியட், right? So IR minus IR 0. I know sir 0 தான், அது கண்டிப்பா 0 தான். Right? Proceed. IA1 கால்குலேட் பண்ணுங்க. IA1 is going to be 1 by 3 times of 1 into IR, right? We can write like this 1 into IR. So plus second term is written as minus alpha times of IR. Third term is going to be 0. You don't need to panic. If you reduce it, you will get the answer. Similarly, IA2, guys, listen. எந்த ஃபால்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க, எந்த லைனுக்கு ஃபால்ட் கொடுத்திருக்காங்கன்றத very important. R Y B sequence is very important. This order is very important, right? R Y ஸ்டார்ட் ஆகுதா, Y B அதை கரெக்ட்டா பார்த்து சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. R Y தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க, அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தேன் R Y ஸ்டார்ட் பண்ணேன், right? So அது கரெக்ட்டா போடணும், right? Anyway, proceed further. IA2 எப்படி எழுதுறீங்க? 1 by 3 times, so we can write like this 1 into IR, once again 1 into IR minus alpha square times of IR. அவ்வளவுதான். IR ஓட வேல்யூ நம்ம क्वेश्चनல கொடுத்துட்டாங்க. எவ்வளவு 100 ஆம்பியர் நினைக்கிறேன். I think இது அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணி 100 ஆம்பியர் சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுவோம். ஃபால்ட் கரண்ட் is given, IR value is given 100 ஆம்பியர், அதை அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க get it. It's in your hand. Derivations are not going to do. Key answer is not. I don't have key answer. You can do it. Cross check by yourself. Take the next one. Question number 13 எடுங்க. Let's take question number 13. It's a very simple question. You can do it later. Answer புரிஞ்சுச்சுல? For the given base voltage and base volt ampere, the per unit impedance value of an element is X. What will be the per unit impedance value of this element when voltage and volt ampere base are both doubled? இது per unit calculation. இங்க எடுத்து போட்டுருக்காங்க பாருங்க. ஆன்சர் சொல்லுங்க. Tell me the answer. Base voltage. ஏதோ ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கு, base voltage, ஏதோ ஒரு apparent power இருக்கு, MA rating. அவங்க ரெண்டு பேருக்கு corresponding reactance X ன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ அந்த வோல்டேஜ் ரேட்டிங் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க? டபுள் ஆ. What will be the per unit impedance value of this element when voltage and volt ampere bases are both doubled? Anyone? Type your answer. Do it fast. I am expecting answer from your side. Write down per unit impedance calculation. New formula. Anyway, that is not this one. In the chapter, என்ன பண்ணுவீங்க? New per unit impedance. நமக்கு என்ன தெரியும்? Per unit impedance is directly proportional to ME rating. Yes, the per unit impedance will be inversely proportional to voltage. That is kV but volt square, base voltage. That things we know. That is enough, right? From this, if I am writing the expression for per unit mu divided by per unit volt, FDL should be equal to per unit mu. Impedance is directly proportional to MEA. Impedance mu அப்படினா correspondent MEA வும் mu தான், directly proportional, divided by per unit impedance volt அப்படினா MEA வும் என்னது volt தான், correspondent MEA also volt, into did anyone type the answer? No. அடுத்து kVA சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. சரி, kVA inversely proportional, volt அப்படினா மேல வரணும், kVA volt divided by kVA mu should be, that is whole square. What it was given? Given it is, for an example, case number 1 V base, case number 2, that is case number 1 correspondent voltages MEA base V base அப்படினு வெச்சுக்கோங்க. செகண்ட் கேஸ்
இது என்ன ஆயிடும்னா நியூ வோல்டேஜ் V new will become twice of V base. MVA new will become twice of MVA volt அப்படி நம்ம क्वेश्चन சொல்றாங்க. நான் சொல்றேன் டபுள் பண்ணுங்க அப்படி சொல்றாங்க. அப்ப நியூ பேஸ் என்ன வரும்னு கேக்குறாங்க. ரைட், வோல்ட் இம்பெடன்ஸ் இஸ் given and one more thing, per unit volt is given as x. Substitute பண்ணுங்க. If I substitute all the data we will get the answer. Simple question na substitute பண்ணிக்கலாமா? anyway okay, நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த பாயிண்ட் வோல்ட் அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணிக்கணும். இது அப்படியே அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா it will become x dot MVA volt அப்படியே இருக்கட்டுமே. MVA new ஓட வேல்யூ எவ்வளவு? MVA new வந்து twice of MVA volt. So twice of MVA volt divided by already MVA volt இருக்கா, getting answer into kV volt எவ்வளவு? kV volt தெரியாது, பட் kV new தெரியும். kV new எவ்வளவு? kV new எங்க இருக்கு பாருங்க, இங்க twice of kVA volt 4 square னா cancel. இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. it is equal to x into 2 into இது x by x 2 into product 2 into 1 by 4 1 by 2 whole square by 1 by 4 only na, since that your new value will become x by 2 or 0.2 times of x. 0.2 கிடையாது, sorry guys, that is 0.5, right? 57.73. oh all you guys are trying previous questions sir. yeah 0.5x option A. okay, நம்ம அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? நம்ம சாப்டருக்கு the severity of line to ground fault and three phase fault at the terminals of a unprodduced synchronous generator is to be the same. ஸ்டேட்மென்ட் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட்டால வர சிவியாரிட்டியும் ஃபால்ட் கரண்ட்டும் ட்ரிபிள் லைன் ஃபால்ட்டால வர ஃபால்ட் கரண்ட் சேமா இருக்கும் நான் சொல்றேன். ஸ்டேட்மென்ட் அவங்க கொடுக்குறாங்க. அப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா, if the terminal voltage is 1 per unit prior to the fault நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்க வோல்டேஜ் வந்து 1 இருக்கு. எனிவே அது ஒன்று தான், நமக்கு தான் தெரியுமே. positive sequence impedance given, negative sequence impedance is given, zero sequence impedance is given. For the alternator, then the required inductive reactance for the neutral grounding. Very good question, right? yeah, actually it is very good question. think பண்ணுங்க பாப்போம். you know line to ground fault என்ன பண்ணனும் தெரியும், triple line fault ஃபார்முலா தெரியும், ரெண்டுமே சேம்னு சொல்றாங்க. அப்ப டபுள் லைன் லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட்டோட ஃபால்ட் கரண்ட்க்கு ஃபார்முலாவையும் ட்ரிபிள் லைன் ஃபால்ட்டோட ஃபால்ட் கரண்டோட ஃபார்முலாவை ரெண்டு பேரும் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாமா? ஏன் சொல்றாங்கன்னா ஃபால்ட் கரண்ட் ரெண்டுத்துலயுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிருக்காங்க. ப்ரோசீட் பண்ணுங்க பாப்போம். நியூட்ரல் ஒரு ரியாக்டன்ஸ் போடுவோம்ல 3 டைம்ஸ் ஆஃப் xn, அதோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க. ஃபால்ட் இம்பெடன்ஸ் அஸ்யூம் டு பி 0. ஆக்சுவலா நம்ம லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட்ல ஃபால்ட் இம்பெடன்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நான் கன்சிடர் பண்ண சொன்னேன். பை டிஃபால்ட் இட் இஸ் நாட் given, that is 0. क्वेश्चनல கொடுக்கல, ட்ரை பண்ணுங்க. just expecting answer from your side. I can do it, that things does not required here. Answer is from yours. solve பண்ணுங்க சீக்கிரம். tell me the answer. டக்குன்னு போடணும். நோட்ல உட்கார்ந்து பொறுமையா யோசிச்சுட்டு இருக்க கூடாது. ஃபால்ட் கரண்ட் லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட்டுக்கு தெரியும், ட்ரிபிள் ஃபால்ட்டுக்கு லைன் ஃபால்ட் கரண்ட் தெரியும். ரெண்டு ஃபால்ட் கரண்ட் ஈக்குவேஷனையும் மேட்ச் பண்ணணும். ஏன்னா அவங்க கிளியரா சொல்லிட்டாங்க ஃபால்ட் கரண்ட் ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே சேமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படியே ப்ரோசீட் பண்ணுங்க. டோன்ட் வெயிட் ஃபார் மீ, ஐ அம் ஜஸ்ட் ட்ரிகரிங் யுவர் மைண்ட். expect the solution, don't expect the solution from my side, that is not my responsibility. solve பண்ணுங்க. at least anyone should try to get there. do it fast. reduce பண்ணுங்க, அது ஆட்டோமேட்டிக் ஆன்சர் வரும். see அந்த j எல்லாம் தூக்கிடுங்க. நம்ம அந்த ஃபார்முலால j எல்லாம் சொல்லிட்டல, மேக்னிட்யூட் கன்சிடர் பண்ணும்போது j எல்லாம் தேவையில்லை. x1 x2 x3 sorry x1 x0 x1 enough, right? x0 x1 x2 அது அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. 3 times of xn, fault impedance 0, அப்படியே ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. okay, you might be right, let me proceed. நான் என்ன சொல்றேன்னா நான் சால்வ் பண்றேன். ரைட், கவனிங்க. anyway triple line to ground fault also our references we are going with the perfect sequence circuit only. நம்ம எதுக்கு தேவையில்லாம எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணோம்? நமக்கு தான் தெரியுமே, மூணு லைனையும் கால்குலேட் பண்ண அவசியம் கிடையாது. 120 டிகிரி. எனக்கு ஒரே ஒரு பியூட்டிஃபுல் அப்சர்வேஷன் என்ன கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா, மூணு லைனுமே சேர்ந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆச்சுன்னா நான் ஒரு லைனை மட்டும் அனலைஸ் பண்ணா போதும். எனக்கு அதுதான் ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ், ரைட்? ஏன்னா 120 டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்டிங் கொடுத்து அடுத்தடுத்து கிடைச்சிடும் இல்லையா? ஸோ அங்கேயே நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னா, ஐ ஹவ் ட்ரான் தட் இஸ் வாட் வி ஹவ் டன் fault current in per unit for 3 phase fault, that is 3 phase symmetrical fault, right? It was written as what I have done, just I took Thevenin voltage, right, divided by we are considering positive reactance alone, per unit reactance, right, x1 alone, correct? Fine. Let us take the second one, fault current in per unit, that is for line to ground fault. Actually நம்ம என்ன எழுதிருப்போம்,
3 times of, I know, I remember, right? 3 times of terminal voltage divided by, go to the denominator, we are considering positive reactance, negative reactance, zero reactance, 3 times of neutral reactance plus 3 times of fault impedance. Of course, that is correct. That is the formula that I have written for line to ground fault. I didn't remember, right? But the thing is, by default, if there is no information about the fault impedance, that was assumed to be zero. Proceed further. Anyway, magnitude மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ண போறோம். That is correct. இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இவங்க ரெண்டு பேரும் சேம் தான் அப்படினு ஒரு क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. நான் சொல்றேன். क्वेश्चन என்ன அப்படின்னா, இதான் நியூட்ரல் ரியாக்டன்ஸ். எஸ் ஆர் நோ? கிரவுண்ட். நியூட்ரல் லைன் இருக்கு இல்லையா? அந்த நியூட்ரல் லைன்ல இருக்க ரியாக்டன்ஸ் வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க. The target is this one. Rest of all is given. Just ரெண்டு பேர் ஈக்குவல் பண்ணுங்க. ரைட்? ரெண்டு பேர் ஈக்குவல் பண்ணோம் அப்படின்னா what we are going to get? VTH divided by x1 should be equal to 3 times of VTH divided by x1 plus x2 plus x0 plus 3 times of xn, right? So VTH getting cancelled. Anyway, the value is given 1. Okay, that reduce பண்ணிடுங்க. இது அப்படியே அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா இது லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வாங்க. x1 plus x2 plus x0 plus 3 times of xn should be equal to 3 times of x1 அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணிடுங்க. Now positive negative zero sequence were given. Just substitute, find out the neutral reactance value, right? இது வந்து x1 வேல்யூ மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. just substitute, right? Wait a minute, my question is closed. Question number 14 தான் சால்வ் பண்ணிட்டோம். Yes, this is the question, right? என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Positive reactance is given. x1 is how much? 0.1. Positive negative equal to சொல்றாங்க 0.1 0.1. Zero sequence எவ்வளோ? 0.05. இது 0 sequence ஆ? No, இது positive sequence. Guys, here I made mistake. Track பண்ணிக்கோங்க. x1 is how much? 0.1. அப்படியே இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. xn. I think they sent the key for me. Let me cross check once. Did anyone got the answer? Please tell me. It's not visible for me. They sent the key. It's not clear. Yeah. Option A, I think. According to the given. Did anyone got the answer? They said neutral reactance is equal to 0.0166. Just another reduce பண்ணுங்க. If it is correct, then keep it. If it is not, correct it by yourself. Option is there. You can do it by yourself. Take the next one. Very simple question. Don't waste your time. Leave some space to do it by yourself. We know everything now, right? Take the next one. For the configuration shown in the figure, the breaker connecting a large system to bus 2 is, guys, take the next one, read the question. For the configuration shown in the figure, the breaker connection a large system to the bus 2, yeah, 0.0166. Fix பண்ணிடுங்க. That is the answer. Fine. Initially open. The system 3-phase fault level at bus 3 under this condition is not known. The system 3-phase fault level, bus 3 ல என்ன வந்து 3-phase fault level நடந்திருக்கு. Under this condition, this 3-phase fault level at this condition is not known. After closing the system breaker, 3-phase fault level at the bus 1 was found to be 0.5. 3-phase fault find பண்ணிருக்காங்க எங்க bus 1 லயா? Yes. What will be the new 3-phase fault level at the bus 3 after the interconnection? All units values are on common basis, okay? Free fault loader current are neglect and free fault voltages are assumed to be 1 per unit on the buses. Guys, first should try to draw the equivalent circuit. என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, generator is given and its corresponding reactance is given, transformer is given, அதோட per unit கொடுத்துட்டாங்க, per unit equivalent circuit, right? Transmission line ஓட per unit equivalent circuit கொடுத்துட்டாங்க. क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்க, அங்க வந்து சர்க்யூட்ல வந்து 3 phase இருக்கு இல்லையா, நோட் 3 இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்து நோட் 3 தானே, the breaker loss system 2 is initially open. First 2 வந்து இனிஷியலா ஓபன்ல இருக்கு. அப்ப என்ன இருக்குன்னா 3 phase சிஸ்டம்ல ஒரு ஃபால்ட் நடந்திருக்கு, பஸ் 3 ல ஒரு ஃபால்ட் நடந்திருக்கு, அது தெரியல. அதுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா செகண்ட் ஸ்விட்ச் அந்த ஓபன்ல இருக்கு இல்லையா, அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. நோட் 1 க்கு நோட் 3 க்கு நடுவுல நோட் 2 இருக்கு. இனிஷியலா நோட் 2 ஓபன்ல இருக்கு, அப்ப நோட் 3 ல ஃபால்ட் வந்திருக்கு. திரும்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படினா நோட் 2 க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நோட் 1 ல ஒரு ஃபால்ட் வந்திருக்கு, ரைட்? அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நோட் 1 ல இருக்க ஃபால்ட் 3 phase ஃபால்ட் லெவல் அட் தி பஸ் 1 க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கறாங்க. ஃபால்ட் பஸ் 1 ல வந்து என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா 5 per unit வந்து வேல்யூஸ் வந்து கிடைச்சிருக்கு 3 phase ஃபால்ட் லெவல். What will be the new 3 phase fault level at the system bus 3 ல வந்து இப்போ எவ்வளவு fault level இருக்கும் அப்படிங்க. Very good question, but I am not going to give the answer. I am expecting the answer from your side, right?
Three-phase fault interconnection. All the units are common, right? Guys, it is a very good question. Should try it by yourself. It might take some time, I know that one, but you can easily solve this question. You have to spend some time. First, draw the equivalent circuit, right? Variant equivalent circuit எப்படி வரையணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், right? அதே மாதிரி ஜெனரேட்டர்ல இருந்து எல்லா வேலையுமே கொடுத்துட்டாங்க. ஃபால்ட் கரண்ட் வந்து எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது கிளியரா சொல்லிருக்காங்க. எங்கனா பஸ் 1ல, right? 5 per unit வந்து ஃபால்ட் லெவல் வந்து அவங்க அப்சர்வ் பண்ணிருக்காங்க, right? So from that you can observe, we can find out the value of okay total synchronous reactance நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் with this fault level bus. Okay, இப்போ bus 1ல fault current கேட்டிருக்காங்க. I am not going to do that one, please do it by yourself. Let me give the key. நான் என்ன ஒரு key மட்டும் கொடுக்கிறேன், right? First on the diagram la take a diagram, right? Diagram la என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா observation is given as generator side la reactance கொடுத்துட்டாங்களா, right? Generator side la reactance கொடுத்துட்டாங்க. Okay, let me give small clue மட்டும் நான் கொடுக்கிறேன். Rest of things you have என்ன அந்த ஹைட்ல இருக்க பாராமீட்டர் என்ன क्वेश्चनல ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அத மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். பட் நான் என்ன சொன்ன மாதிரி क्वेश्चंस உங்களுக்கு புரியலனா you might feel the difficulty, but rest of question will be always easy. From power system you will never have the difficult questions, right? என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஒரு transformer. Okay, transformer parameter question does not require for us, right? Let me draw the equivalent circuit. Synchronous reactance of the alternator is given, correct? Alternator oda synchronous reactance clear கொடுத்திருக்காங்க. அதோட வேல்யூ வந்து j.2 per unit. அதுக்கு அப்புறம் transformer தேவை இல்ல, அதோட per unit reactance கொடுத்துட்டாங்க. அது 0 j அதுவும் 0.2 தான் per unit கொடுத்திருக்காங்க. let us proceed. Transmission line எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, that is j 0.3 in per unit. அடுத்ததா பாருங்க, இந்த பஸ் 2 கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பஸ் 2 கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இனிஷியலா ஒரு சர்க்யூட் பிரேக்கர் வச்சிருக்காங்க. அந்த சர்க்யூட் பிரேக்கர் என்ன பண்ணிருக்கு அப்படினா இங்க 2 இருக்கு இங்க 3 இருக்கா, இனிஷியலா சர்க்யூட் பிரேக்கர் வந்து இத ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கு. இந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல கனெக்ஷனே இல்லாம அப்பதான் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபால்ட் வந்திருக்கு. ஆனா அந்த ஃபால்ட் என்னன்னு தெரியல. அதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா சர்க்யூட் பிரேக்கர் வந்து இந்த சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு. க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா they are observing the same thing here. I think here only before transformerக்கு முன்னாடி இங்க j.3 yes. இப்போ இங்க இருந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபால்ட் கரண்ட் அப்சர்வ் பண்றாங்க. அது எவ்வளவு வந்திருக்குன்னா ஃபால்ட் கரண்ட் வந்து 5 per unit வந்திருக்கு. ஃபால்ட் லெவல் அப்படினு பேசுறாங்கன்னா they are talking about fault current only. ஃபால்ட்னா அது ஒண்ணு தான் இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் தான் எம்பி ரேட்டிங் எல்லாம், ரைட்? சோ they are talking about fault current. இங்க மெஷர் பண்றாங்க சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம். ஆனா இங்க நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்களா, இங்க ஒரு மோட்டார் இருக்கா, இந்த லைனோட ரியாக்டன்ஸ் பத்தி அவங்க கொடுக்கவே இல்லை, ரைட்? சிம்பிளி ரைட், this reactance is not known. Very simple question, KCL KVL question இது. பட் டெஸ்டிங், ரைட்? பவர் சிஸ்டம்ல வந்து உங்களுக்கு அப்படிதான் தெரியும். ரொம்ப லாஜிக் நார்மலா திங்க் பண்ணி பாருங்க. இந்த மாதிரி சிஸ்டம் இருக்கா, சிஸ்டம்ல வந்து கீ கொடுத்திருக்காங்க. என்ன அப்படினா இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன்னா இந்த லைன்ல ஒரு ரியாக்டன்ஸ் நான் இன்சர்ட் பண்றேன். சும்மா நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் பஸ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இங்க இருக்க சர்க்யூட் பிரேக்கர் இங்க இருக்கு. இத வந்து தேர்ட் பஸ் ஆச்சு. இந்த எக்ஸ்ட்ரா வேரியபிள் பத்தி அவங்க எதுவுமே கொடுக்கலையே, ரைட்? அவங்க ஈவன் அதை பத்தி பேசவே கிடையாது, ரைட்? சோ அப்போ ஒரு சிஸ்டம் இருக்குல்ல, பட் we have to consider that reactance we have to estimate, that is not known. இப்போ क्वेश्चन என்ன அப்படினா இந்த இடத்துல, ரைட்? இந்த இடத்துல ஃபால்ட் கரண்ட் வேல்யூ என்னன்னு கேக்குறாங்க, ரைட்? क्वेश्चन இஸ் ஃபால்ட் கரண்ட் வேல்யூ இங்க இவ்வளவுதான். டயகிராம் that is what it was given to us, right? இந்த மாதிரி ஒரு டயகிராம் கொடுத்திருக்காங்க. இதே ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க, ரைட்? இந்த இடத்துல அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கறாங்க ஃபால்ட் கரண்ட் எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு. just you have to observe from here, right? எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க? logically think, network analysis point of view we have to analyze this circuit, right? How shall we proceed, that is how to solve this question. Let me do it for you, right? Okay, நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இந்த சர்க்யூட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்றேன். இன்னும் உங்களுக்கு தெரியவே புரியணும்ங்கறதுக்காக ஓகே இத ரஃப் பண்ண வேணாம், நம்ம அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். திங்க் இஸ் கைஸ் எக்ஸாம் கண்டிப்பா இது சோர்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு டைலர் இருக்கும். இத அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? இது ஒரு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் பாருங்க, ரைட்? ரொம்ப பெருசா யோசிக்கணும்னா கிளியரா கொடுத்துட்டாங்க. எப்பவுமே குழப்பிக்க கூடாது. நம்ம ஏற்கனவே ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய சால்வ் பண்ணிருக்கோம், ரைட்? இங்க ஒரு சர்க்யூட் பிரேக்கர் இருக்கு, அது இருந்து போறது நமக்கு தேவையில்லை. இது வந்து பஸ் 3, எஸ் பஸ் 2, this is bus 1. of course bus 4 will be here, I don't want to know that one. இப்போ இங்க இருந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கறோம். இங்க இருந்து நம்ம என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா fault current is 5 per unit. எப்படி கால்குலேட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படினா யூசுவலி நான் வேர்க்கே பண்ணிருப்பேன். எந்த இடத்துல கரண்ட் கொடுத்திருக்காங்களோ just extend that line. அங்க இருந்து என்ன பண்ணீங்கன்னா calculate value of XTH. fault current நம்ம யூசுவலா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்? don't think எந்த fault எனக்கு தேவை. ஜெனரல் ஃபார்முலா fault current is equal to VTH/XTH. அவ்வளவுதான். கரெக்ட்டா? யூசுவலி இந்த இடத்துல நம்ம fault current கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படினா அப்ப இங்க VTH வேல்யூ எவ்வளவு? 1 per unit. that was given in the question itself. Divided by we have to estimate the value of XTH. How will you proceed further? Just calculate the value of XTH. எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? see here
if I observe from here according to the procedure fault current நீங்க கொடுத்துட்டாங்க இது 5 ampere கொடுத்துட்டாங்க right let me equal this fault current should be equal to 5 ampere such that the value of xth should be equal to 1 by 5 I know that should be equal to 0.2 yes but xth நம்மளோட டார்கெட் கிடையாது xth ல ஒரு unknown parameter இருக்கு பாருங்க அதுதான் உங்களோட டார்கெட் நார்மலா லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணணும் இந்த क्वेश्चனுக்கு ரைட் சோ நான் என்ன பண்றேன்னா xth இங்க நான் எஸ்டிமேட் பண்ணா அப்படினா see there from here this branch and this branch both are going to be connected in parallel yes or no you have to accept these two branches ஏன் இப்போ நான் இங்க இருந்து ஒரு கரண்ட் இன்ஜெக்ட் பண்ணா அப்படினா these two branches கரண்ட் இங்க ரெண்டா டிவைட் ஆகும் இந்த ஜங்ஷன்ல அப்பனா டிவைட் ஆகுற இந்த ரெண்டு branchம் parallel இருக்கணும் what is the procedure to calculate the value of xth whenever we are looking for equivalent impedance we have to deactivate all independent sources now I have two sources here they are going to be short circuited usually your alternators are what I can say voltage source only so they will be short circuited now let us estimate the value of xth இங்க இருந்து நீங்க equivalent value calculate பண்ணீங்கன்னா xth should be equal to see that இந்த branch parallel ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் சீரிஸ்ல இருக்காங்க total value that is going to be j0.4 parallel with it will be in parallel with this one இங்க யார் இருக்கா x plus j0.3 right இது அப்படியே ரெடியூஸ் பண்ணுங்க how will you do it j into 0.4 into right guys இது x ல dot right product x plus j 0.3 in the denominator is it visible yeah denominator எடுத்து ஆட் பண்ணுங்க you know parallel combination எப்படி பண்ணனும் தெரியல multiplication denominator addition 0.4 plus 0.3 becomes 0.7 plus x this total value should be equal to 0.2 we know there are one and only unknown quantity x is your unknown quantity இத ரெடியூஸ் பண்ணீங்க அப்படினா you will get the value of x what is your next target repeat the same procedure at this point now இப்போ இந்த லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி again இங்க நாம என்ன பண்ண போறோம் here once again calculate the value of xth after knowing this value anyway bth is going to be 1 now calculate the value of particle that's all getting me இதுல இருந்து நீங்க x ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணலாமா x எடுத்து நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுங்க calculate the new particle I hope you are getting me very simple question right so the thing is logically I am speaking right இந்த இடத்துல கரண்ட் கொடுத்திருக்காங்க ரியாக்டன்ஸ் தெரியாது so we know how to analyze current equivalent circuit நம்ம ஸ்டார்டிங்ல ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு மூணு மாடல் போட்டாச்சு ரைட் எப்படி அனலைஸ் பண்றது நம்ம பார்த்தாச்சு அவங்க நெட்வொர்க் கொடுத்துட்டாங்க இந்த இடத்துல ஃபால்ட் கரண்ட் கொடுத்திருக்காங்க கேஸ் நம்பர் 1 சர்க்யூட் பிரேக்கர் க்ளோஸ் பண்ணும்போது இங்க அப்சர்வ் பண்றாங்க அதே டைம்ல இப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளவு ஃபால்ட் கரண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கறத क्वेश्चन அப்ப நாம என்ன பண்றோம் இங்க கொடுத்திருக்க ஃபால்ட் கரண்ட்க்கு நான் ரியாக்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்றேன் எதுக்காக நான் கால்குலேட் பண்றேன்னா இந்த ரியாக்டன்ஸ் unknown அப்ப கொடுத்திருக்க டேட்டா வச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் unknown ஃபைண்ட் பண்றோம் கீ அங்க தான் இருக்கு it is worth for two more question it is normal network analysis question but you will be tested நீங்க கண்டிப்பா நிறைய பேர் குழப்பம் வந்துரும் क्वेश्चனை பாக்கும்போது some of you definitely test பண்ணிருப்பீங்க ஆன்சரே வராது அப்படினு சொல்லிட்டு it is not even worth for one mark right simple logic questions right so இங்க இருந்து கால்குலேட் பண்ணி அடுத்து இங்க இருந்து கால்குலேட் பண்ணு just reduce the solution to get the answer திரும்ப என்ன பண்றீங்க x I don't know what is your answer reduce பண்ணிக்கோங்க x you can write you know how to do this one கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் x ஓட வேல்யூ எடுத்து நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு இங்க இருந்து xth கால் இங்க இருந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க if I am looking the circuit from here these three branches are connected in series from here see there இங்க இருந்து பாப்போம் 0.3 0.2 0.4 such that 0.7 parallel to this one இந்த வேல்யூ அப்ப net xth திரும்ப கால்குலேட் பண்ணிட்டு 41 equal to 1 by xth போடினா you get the answer very simple right yeah I hope they send the key for me let's see what will happen wait a second I have to cross check I don't know it's loading yeah they send 11.27 per unit just to make a note of it 11.27 per unit guys did anyone got the answer for this one for this question if you got the answer please let me know ஏனா அது அவரோட வேல்யூ அவங்க எவ்வளவு சொல்லிருக்காங்கன்னா 0.1 வந்திருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க x ஓட அதுவும் வச்சிருக்காங்க இங்க x reactance value வந்து 0.1 and fault current is yeah then that is correct அவ்வளவுதான் அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு நியூ வேல்யூ அதே போடுறீங்களா எதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வேல்யூ இங்க இருந்து fault current கால்குலேட் பண்ணுங்க new xth will become we have to estimate see that this total value from here we are looking right இப்போ இது 0.1 அப்படினா இங்க எனக்கு fault current வேணும் right so fault current அப்ப xth வேணும் இல்லையா total value is 0.7 j 0.7 parallel with the 0.1 அவ்வளவுதான் ஆன்சர் இஸ் ஓவர் ப்ரோசீட் பண்ணுங்க இத கால்குலேட் பண்ணிட்டு fault current will be reciprocal to this one see first time பாக்கும்போது லைட்டா ஸ்ட்ரைக்கிங் வரும் செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் இந்த மாதிரி क्वेश्चंस பாக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் they are playing with us அது நீங்க சால்வ் பண்ணும்போது அப்படியே வர ஆரம்பிச்சிரும் ரைட் so don't worry don't be panic questions will be very easy you can 100% trust me
right? The questions are always will be very easy from our system, right? But the one and only thing is strong base should be required to solve the problems in the exam. Out of 10, definitely you can get out of 10. Anyway, one J is getting answer 0.7 and 0.1 become 0.07 divided by 0.8. Just to take the reciprocal. Why faulty current? Faulty current. We are getting faulty current. Faulty current should be 1 by XTH. Actually, it is not 1 by XTH. VTH divided by XTH. But I said no, VTH will be 1. It was given in the question also. You can take it. Reference voltage will be 1 only divided by, just to take the reciprocal. XTH in a substitute for it can become 0.8 divided by 0.07. Yeah. So the answer is 11.27 per unit, right? Yeah. Take the next one. Yeah, wait a minute. Another question number 18, I hope. What it was given, a 50 Hz alternator is rated 500 MVA, right? A 50 Hz alternator is rated 500 MVA, 20 kilovolt with direct access reactance 1 per unit and XD equal to 1 per unit and XD double dash. Sir, அடுத்து கொடுத்திருக்கிறது XD double dash. We know XD dash, XD double dash na yaar? XD steady state synchronous reactance, XD dash transient synchronous reactance, XD double dash subtransient synchronous reactance. Yes or no? Yes. Okay. It is supplied a purely resistive load of 400 megawatt at 20 kilovolt. The load is connected directly across the generator terminals with a symmetrical fault occurs. Okay. At the load terminals, the initial RMS current in the generator per unit is dash. Guys, anyone please tell me the answer? Question என்ன கேட்டிருக்காங்க, நீங்களே ரீட் பண்ணுங்க. Symmetrical fault current உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். Just a steady state. I mean symmetrical fault current எப்படி கால்குலேட் பண்றது உங்களுக்கு தெரியும். I had given the difference between symmetrical and unsymmetrical, right? Now the question is only symmetrical fault current. This is question number 18. Proceed பண்ணுங்க. Just tell me the answer. First try it by yourself because you should think, right? Symmetrical fault current தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்ன வேணும் நமக்கு? 3 phase. First of all 3 phase fault. 3 phase faultக்கு நம்ம இப்போ தான் நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோம். VTH divided by XTH அப்படியே போட்டால் வந்துடும். பட் பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸ், ரைட்? ஆனால் பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸ் எந்த ஜோனில் கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் ஐ கேன் சே மேக்ஸிமம் மொமெண்டரி கரண்ட் ஆக்சுவலாக அவங்க கேட்டிருக்காது. ஆனால் சிமெட்ரிக்கல் கரண்ட்டை மட்டும் கன்சிடர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ டிசி ஆஃப்செட் தேவையில்லை அப்படின்னு அர்த்தம். சிமெட்ரிக்கல்னா சிம்பிளி ஆர்எம்எஸ் கரண்ட், ரைட்? அதை மட்டும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணால் போதும். பட் ஹவ் வில் யூ ப்ரொசீட் ஃபார் தட்? வோல்டேஜ் வேணும், ரைட்? வோல்டேஜ் உள்ள டெவலப் ஆகிற வோல்டேஜ் நமக்கு வேணும் இல்லையா? என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க? லெட் மீ கரெக்ட் தி கிவன் டேட்டா. 400 megawatt at unity perfect. Guys, don't listen, you try to solve it by yourself. Pure resistive load, okay, and the MVA rating is given, so we can calculate the per unit values. Okay, voltage rating will be 1 only. Substitute பண்ணோம் அப்படின்னா we can calculate the value of what I can, okay, current value calculate, we can estimate the value of power factor also given. Yeah, power factor is given, unity power factor, so that is going to be 1, so we can calculate the value of power. Yeah, it's over. Let me proceed further. I got some idea, but I don't know what is your opinion. That is from your side. I am expecting the answer. Anyway, let us see. It's really slightly beautiful question, right? Because it is normal only, but we have to go from normal condition to abnormal condition, from unfaulted zone to faulted zone. We are going to, right? Let us see what will happen. Actually, the thing is, what it was given. Let me take one alternative. Guys, listen. Network theory question only, but with the power system, right? Alternative is given. The voltage generated by the alternator is E. Let me consider E, right? And anyway, we can consider VTH also, but they are given some data now. According to the data, we have to estimate the value of this ETH, right? This E. Let us see what will happen. The question is, anyway, this is going to be our equivalent circuit of the alternator. Yes.
that is equivalent circuit of the alternator, right? Next, what we are going to do, we have to estimate, right? For alternator equivalent circuit, case number 1, this alternator is going to be connected with some type of load. Guys, we know that is a 3-phase circuit, right? Per phase equivalent circuit of the 3-phase. Per phase equivalent circuit of the 3-phase, right? And considering 3-phase data only, don't forget. Here we are going to register 3-phase data only. Let me consider the given data. I am going to register it here, right? Actually, the given data, wait a minute. Let me collect all the data. Given data is load is purely resistive load. First, the given data is what? Given load is purely resistive. Wait a minute. Few seconds. I will bring the answer. Yeah. Given it is a purely resistive load, right? So the resistive load value is given as 400 megawatt with 20 kilo voltage, right? And the second thing is, MA rating of the alternator 400 megawatt. MA rating of the alternator was given as 500 MVA, right? Of course, that is also given. And the output load is connected per unit load. That is what I can say unity power factor load, right? Unity power factor load in the sense power factor is going to be 1, right? So power factor is going to be 1. Next, what it was given? Direct axis reactance and sum. Okay, that things I will conclude later. Now I am not going to use that one. The load is connected directly across the generator terminal with a symmetric fault நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி first case அனலைஸ் பண்ணுங்க. See that real power is given, apparent power also given. Now what we can do with this, we can calculate the value of per unit value. Why? Because the given data, right? See, direct axis reactance XD double dash both were given in per unit. So you have to convert the data into per unit first. Simple டெஸ்ட் பண்ணுங்க, ரொம்ப தேவையில்லை. And the second thing, guys, listen. MA rating கொடுத்திருக்காங்களா, மெகாவாட் கொடுத்திருக்காங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? Per unit value of the power calculate பண்ணிக்கலாம். First thing. சார் ஏன் நீங்க இதெல்லாம் calculate பண்றீங்க? I will come to know. I will let you know all those things please. Right, first calculate பண்ணுங்க. MA base MA கொடுத்திருக்காங்க. Actual megawatt also given, right? So the actual power divided by base power should be equal to, it is equal to 0.8. That is per unit value of the power. Similarly, per unit voltage, terminal, per unit voltage at the terminal, that is going to be 1 only. Why? Base voltage 20 kilowatt தான் கொடுத்திருக்காங்க, actual 20 தான். Just read your question, it was given a question, நான் சொல்லல. 500 MVA 20 kilowatt first கொடுத்திருக்காங்களா, resistive only 20 kilowatt தான். So actual base are equal, so such that this output, your output is going to be 1 per unit. Of course, in the output point there is no problem. Question is, இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து maximum fault current அது எவ்வளவு டெலிவரி பண்ணுதுன்னு கேக்குறாங்க. பாருங்க, அவுட்புட்ல 1 per unit கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா இன்புட்டே நான் 1 per unit எடுத்துக்க முடியாதுல, அதனால தான் நான் இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ண போறேன், ரைட்? சோ அப்ப என்ன பண்ணனும் அப்படினா we have to calculate the value of, with the value of given data we have to proceed, right? We have to calculate the value of internally developed voltage, right? இங்க ஃபீல்ட் டெவலப் ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து நீங்க எழுதணும். For example, if I write this is Jx, right? இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நீங்க KVL அப்ளை பண்ணுங்க. Before fault, let me consider armature current IA. Fault நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி, ரைட்? ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா always listen. Fault current calculate பண்ணும்போது we are considering the voltage prior to the fault. What will be the voltage there? Fault நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன voltage இருக்கோ that is the fixed voltage, just we are going with that voltage only to calculate the fault current, right? Fault நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி system steady state ல இருக்குமோ, steady state we have to consider the direct axis reactance, normal system, right? அப்ப normal reactance வந்து normal reactance மட்டும் தான் நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும். இப்போ KVL அப்ளை பண்ணீங்கன்னா terminal voltage is VT, internal voltage calculated as EF and length of del. One small friction guys, இதுக்கு நம்ம எடுத்தது எல்லாமே 1 தான், நமக்கு தெரியும். நம்ம எல்லாருமே வந்து இது 1 தான் அப்படின்றது தெரியும். ஆனா இங்க என்ன அப்படினா அவங்க ஃபீல்ட் டெர்மினல் வோல்டேஜ் வந்து 1 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. ஃபால்ட் நடக்கும்போது இங்க இருந்து எவ்வளவு கரண்ட் வெளிய போகுதுன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப இங்க இருந்து எவ்வளவு போகுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா டோட்டல் இன்டர்னல் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை தி டோட்டல் இன்டர்னல் இம்பிடன்ஸ். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபால்ட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்ப இங்க எவ்வளவு வோல்டேஜ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதானே நீங்க ஃபால்ட் கரண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும்? ஃபால்ட் கரண்ட் per unit should be equal to actually maximum momentary current. Question is symmetrical current, maximum momentary தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. subtraction zone ஒரு டார்க் பண்ண சொல்லிருக்காங்க, ரைட்? சோ அப்படினா மீனிங் என்ன அப்படினா under the condition we are going up with VTH, அப்ப இருக்க VTH எனக்கு தேவை divided by I have to keep XDH or XD double dash was given in our question, right? So this VTH is not known for us. இதான் நம்ம பிரச்சனை. இதெல்லாம் நம்ம டைரக்ட்டா 1 step 1 by அப்படியே கொண்டு வந்துறலாம். ஏன்னா அவங்க அவுட்புட்லயே 1 வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க. நிறைய அவங்க கொடுத்திருக்க டேட்டா படி இன்டர்னலா இருக்க வோல்டேஜ் நீங்க கண்டுபிடிக்கிறதுல எனக்கு கன்ஃபியூஷன் புரிஞ்சிருக்கு, ரைட்? Finally, அப்ப steady state ல normal first case steady state connected to load 3 phase load with this what shall we do, and then we can proceed further, right? Okay, next in per unit calculation we don't need to consider 3 phase and per phase because already I have told you in per unit calculation there was no difference between 3 phase and per single phase. I have given the proof.
just go and revise your notes, right? நான் டெல்டாவுக்கும் ஸ்டாருக்கும் தனித்தனியாக போட்டு நான் ஃபுல்வே கொடுத்துருந்தேன். புக்கில் வந்து டெல்டா கனெக்ஷன் வரும்போது 3 times வந்து ரெடியூஸ் ஆகுமா சொல்லியிருக்காங்க, பட் அதெல்லாம் கிடையாது. இன் ப்ராக்டிஸ் that statement is actually wrong. We are going with the star connection only. Though we are facing delta will be converted into star only. So we are always going with the star. In star connection, per unit calculations, either in 3 phase or single phase, it does not matter. Both will going to give me the same result. Okay, so you don't need to segregate them. Sir, it is 3 phase or single phase in per unit, that means does not require. Clear? Consider brother. Okay, fine. Getting back, இப்போ எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் அவ்வளவுதானே. KVL அப்ளை பண்ணேன். KVL அப்ளை பண்ணினா internally developed voltage should be equal to synchronous machine. How many times we can replace this, right? See that the drop என்ன வரும்? IA J times of XD plus terminal voltage VT at an angle of 0 degree. நான் இங்க என்ன சொல்லிருந்தேன், this current can be written as IA at an angle of theta. Whereas theta is known as power factor angle. ஆனா அவுட்புட்ல என்ன லோட் கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க? purely resistive load. For a resistive load, phi will be 0, power factor will be 1. It was given in your question. நான் எடுத்துக்கல. So the value of theta is going to be 0 degree. We don't need to bother. I am directly taking the value of IA. But the problem is, in the field voltage நம்ம calculate பண்ணோம்னா terminal voltage should be required. That is no 1. Calculate பண்ணியாச்சு. Direct axis reference. It was wait a minute. Again I lost it. It was close to me. Yeah. Direct axis reference. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? XD 1 per unit of this value. Normal condition. So anyway, உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக நான் இவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிறேன். that is one step, that is fraction of second போடுங்க. டக்குனு நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க, ரைட்? ரெண்டு வோல்டேஜ் கொடுத்திருக்காங்க. எதுக்கு இத பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க? ஏன்னா ஃபீல்ட் வோல்டேஜ் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிறது ரெஃபரன்ஸ் 1 தான். ஆனா இப்போ அவங்க சேஞ்ச் பண்றதுக்காக வெளியில பேஸ் வோல்டேஜும் ஆக்சுவல் வோல்டேஜும் ஒரே மாதிரி கொடுத்துட்டு ரேட்டிங் எல்லாம் கொடுத்துட்டு நார்மல் கேஸ்ல இங்க வேற வோல்டேஜ் இருக்குன்றதை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்காக this much of data is given. Now normal network analysis. Hereafter rest of things we will do by ourselves. Take your cash and proceed further. See then armature current statistic தெரியாது இதுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். Data is given. இது எவ்வளோ 1 per unit ஆகும். இது ஒன்று தான் ப்ளஸ் VT அது ஒன்று தான். அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. இப்போ நீங்கள் கரண்ட்டை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணிட்டா நம்ம ஒர்க் முடிஞ்சது, ரைட்? கரண்ட் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? P is equal to VA cos phi. Yes. Right? I is equal to P by V into cos phi. Yes. பவரோட வேல்யூ எவ்வளோ? per unit current. பவரோட வேல்யூ அப்போ per unitல வரணும் 0.8. அவுட்புட்ல வோல்டேஜ் எவ்வளோ? 1. பவர் ஃபேக்டர் எவ்வளோ? 1. அவுட்புட் கரண்ட் தெரியுமா? இதுல போற கரண்ட் தான் இங்க இருந்து வர கரண்ட், ரைட்? சோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இங்க எனக்கு என்ன தெரியும்னா அவுட்புட் பவர் தெரியும், அவுட்புட் வோல்டேஜ் தெரியும், பவர் ஃபேக்டர் தெரியும், ரைட்? அப்ப இந்த கரண்ட் இங்க இருந்து போற கரண்ட் நம்ம இங்கேயும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். பட் பிஃபோர் ஃபால்ட் என்ன நடக்கல, ரைட்? சோ பிஃபோர் ஃபால்ட் my current is 0.8 per unit. சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. சோ 1 j 0.8 per unit அவ்வளவுதான். அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். 1 j 0.8 per unit, ரைட்? எல்லாத்தையும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க do it by myself because I don't have time. Already we are crossing our time, I know. 2 minutes I will complete. 1 plus 0.8 square, 0.8 square plus 1. I have to take root for that. Such that I am getting 1.280, right? Okay, this is over. Delta, if you want, you can calculate 0.8. அப்படியே அதுக்கு வந்து you have to take cos inverse. I am getting 36.86, right? And then I have to take, yeah, theta is over, right? So let me substitute. 36.869. That is okay. Sorry, I made small mistake here, guys. இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? tan inverse of imaginary by real னா நான் பாருங்க என்ன பண்ணிருக்கேன். cos போட்டுறேன். tan inverse போட்டீங்கன்னா 38.65. That is the value of del. It is over now? Yes, it is over. எல்லாரும் ஆன்சரே போட்டீங்களா? Some other things I'm getting. Okay. Anyway, what is the value of faulty current? Faulty current is 1.28. Clear? So once you know the value of faulty current, then what we are going to do? Take the second one. Direct axis reference XD double dash is given as guys for me 0.2 கொடுத்திருக்காங்களா? Now calculate the fault current. அவ்வளவுதான். During the fault, what will happen? Again, fault நடக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Let me not all these things. I have been calculating the value of fault current, right? Now during the fault, what we are going to do? If fault occur, right? Fault நடந்துருச்சு அப்படினா, for example, XD double dash is given as 0.2, right? Now the fault current is going to be Thevenin voltage divided by XD double dash. So it is going to be VTH eவ்வளோ? VTH just now we have been calculated. Oh, I have been dropped this one. Wait a minute. 0.8 square plus 1. I have to take root 1.28 divided by XD double dash 0.2.
divided by, that is going to be 6.403, right? Is it correct? Do you have the option? Yeah, option B, right? So the correct answer is option B. They did not send the key for me, no problem, you can do it. Okay, take the next one. Just I am giving the clue. I think few more questions are there. Do one thing, take the rest of questions and solve it by yourself, right? Because now you might got the ideas, right? So rest of all questions, right? Just should try to bring the answer for all those questions. If you have any doubts, you can discuss in the group, right? You can discuss the post பண்ணுங்க, solutions போடுங்க, right? I have to see your solutions, right? And one more small request is, hereafter ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரிஸ் வந்து நம்ம இன்னொரு 1 வீக்ல வந்துடும். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சது. அப்படி வந்து டெஸ்ட் சீரிஸ் நீங்கள் எழுதும்போது கூட சொல்யூஷன்ஸ் cannot be provided. யாருக்குமே சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறது கிடையாது. தி ஒன் only thing I understood is by practice, in my experience, சொல்யூஷன்ஸை பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா பை டிஃபால்ட் உங்கள் மைண்ட் வந்து ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது. இந்த கொஷனுக்கான சொல்யூஷன் இது மட்டும்தான் அப்படின்ட்டு நீங்கள் அப்படியே அந்த சொல்யூஷன் அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. பட் தட் இஸ் ராங் அப்ரோச். For each and every questions, right? My way of pointing, right? அந்த கொஸ்டினை நான் பார்க்குற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் சேமாக இருக்காது. ஏன்னா நீங்கள் லாஜிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒரு ட்ரெயின், தட் இஸ் யுவர் பிரைன் வில் ட்ராவல் அலாங் வித் யுவர் ஓன் ட்ரெயின். அது என்ன பண்ணும், அதில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேதர் பண்ணி இட் வில் ட்ரை டு பிகாஸ் பட் யூ ஆர் கோயிங் வித் தி சேம் கான்செப்ட் ஒன்லி. But the way of approaching, but the way of viewing the question will be completely different from my side, right? Because my brain is not yours, right? So the thing is, just go up with your own solutions. Only key answers will be provided in your test series. Also solutions won't be given, right? You can discuss group here, groupல தான் இருக்கும். நான் எப்பயும் அதை பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். எல்லாரும் ஒன்றா தான் இருக்கீங்க. ஸோ டெஸ்ட் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் யுவர் சொல்யூஷன்ஸ், ரைட்? அதில் இருக்க கொஸ்டின்ஸும் சரி, இங்கே இருக்க கொஸ்டின்ஸும் சரி, உங்களுக்கு என்ன மெத்தடில் தோணுதோ அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் கிராஸ் செக். Right? Where am I wrong? You have to think like that. Where am I wrong? I know the concept. I am applying it. Why I am not getting the answer? That is the correct way of approaching the questions, right? So don't follow any solutions. That's why in this test series also, I told them hereafter you cannot see solutions support பண்ண மாட்டாங்க, நானும் proceed பண்ணுவாங்க, right? Only key answers will be given to you and you can go up with the key answers. Clear? ஏதாச்சும் issues இருந்தா அப்படின்னா you can ask in our group, right? Shall we wind up? Can everyone hear my voice? If any one of you having doubt, you can please stay. Rest of people can leave the class. யாருக்காச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கிட்டு போஸ்ட் பண்ணுங்க. I will see. I'm here only. இப்போ நடத்துனதில்லை I'm asking, right? இப்போ ஏதாவது நடத்துனதில் டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா you can ask now. Just take your WhatsApp group, post your doubts. Rest of people can leave. Let's see. No one? I think no one. Yeah. Okay, no problem. ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் அப்படின்னா நீங்கள் அப்புறம் குரூப்பில் கேளுங்க, ரைட்? ஷால் யூ வைண்ட் அப்? அட்லீஸ்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. நேம் போட்டுருங்க. ப்ளீஸ் ட்ராப் யுவர் நேம் இன் அவர் குரூப். யூ கேன் லீவ். தேங்க்யூ. Okay guys, let me wind the class. We'll see in the group.